Yeah. Ah, 9. Yeah. Yeah. So welcome all. Hello Abhiram. Hello, 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 hello guys. Hello, hello, hello. Yeah. Waiting, waiting. Thank you, thank you. Thanks for your compliment. Thank you. Yeah, very good. Super. 60 members is on live. Hi Ramanuja Verma. Hi, hi, hi. It's live class for day after tomorrow exam. Yeah, true or false. Good evening, Rakesh. Good evening, good evening. Huh. Yeah. Done. Start చేద్దామా? Respond. 85 members live. 100 రావాలి అట్లీస్ట్. వచ్చేయండి. హాయ్ 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 ఎవ్రీవన్, కమ్ ఫాస్ట్. సో ఇంకొక 3 minutes వెయిట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్. ఆగేదే లేదు. ఇట్స్ 97. వావ్, వెరీ గుడ్, సూపర్. మంచి మోటివేషన్. అది సార్ అన్ని గ్రూప్స్లో పెట్టండి, టీం లక్ష్యలో పెట్టండి, లైవ్ స్టార్ట్ అయింది, డోంట్ మిస్ ఇట్ అని. వావ్, ఇట్స్ 101 సెంచరీ. Come first. So the class expected time is around 1 to 1.5 hour. That's it. 1 to 1.5 hour. And okay. So it's 1:42. Very good, very good. Done. More 1 minute time. త్వరగా చెప్పండి అమ్మా, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. లింక్ వచ్చింది, అప్లోడ్ అయింది.
లైవ్లోకి వచ్చేయండి. ఇట్స్ 1:57. సో హ్యావ్ యూ డన్ విత్ డిన్నర్? ఏం పర్లేదు, డిన్నర్ చేయకపోయినా ఇంకా తినుకుంటూ చూడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ప్రణయ్, హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ, దాంతోపాటు తినుకుంటూ చూడొచ్చు అంటున్నా నేను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యా, డన్. ఇట్స్ 9:05. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్, లెట్స్ స్టార్ట్. సో చూసారు కదా, ఫస్ట్ స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది చూడండి, కంక్లూజన్ ద ఎండ్ గేమ్ షెడ్యూల్ December 23 అని. సో సిఏ ఫౌండేషన్ 5 days ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ నోట్ చేసాం కదా, లాస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ అప్డేట్ అయి ఉంటుంది. సో 5 days ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో నౌ టుడే ఈస్ 29th. కంప్లీట్ అయింది ఈరోజు షెడ్యూల్, డన్. సో ఈ టైమింగ్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా, డన్. నెక్స్ట్ మీకు అకౌంట్స్, మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ చేసినా కొంతమందికి అకౌంట్స్ ఫోబియా ఉంటుంది. ఆ ఫోబియా ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ కంప్లీట్ ఏ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్, ఏ కేటగిరీ టాపిక్స్. సో ఏ కేటగిరీ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ బి కేటగిరీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ అగైన్ రివైజ్ ఏ అండ్ బి. సి అవసరం లేదు ఫోబియా ఉన్నవాళ్ళు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్. మా ఈ ఫైల్ మీకు ఈ వీడియో లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ పీడిఎఫ్ త్రూ దట్ లింక్. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ, సో లిస్ట్ చేయాలి. ఇలస్ట్రేషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ వైజ్ ఫ్లో ఆఫ్ రివిజన్ కూడా ఇచ్చానమ్మా నేను ప్లాన్, చాప్టర్ వైజ్. సో మీరు చదివే చాప్టర్ ఈ ఆర్డర్లో ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ ఆర్డర్ బేస్డ్ ఆన్ ఐసీఏ మాడ్యూల్, రీసెంట్ ఐసీఏ మాడ్యూల్ బేసిస్ మీద. అండ్ నౌ along with this I already explained about in our revision classes December 2023 expected questions. సో ఈ పీడిఎఫ్లో December 23 expected questions కూడా నేను అప్డేట్ చేశాను. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే రేపు వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ రివిజన్ విత్ ఎవ్రీ టాపిక్, రివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ వన్స్ అగైన్ గో త్రూ విత్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పీడిఎఫ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ అనాలిసిస్, పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అనాలైజ్ చేసి December 2023కి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ప్రతి టాపిక్లో December 23 ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందమ్మా. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్ మీద నేను రివిజన్ క్లాసెస్ చెప్పాను. అండ్ దానికి మనకి లక్ష్య ఎడ్యూ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో రివిజన్ క్లాసెస్ ప్లేలిస్ట్లో ర్యాపిడ్ రివిజన్ అకౌంటింగ్ అని ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి రివైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి సబ్జెక్ట్ మొత్తం రీకాల్ చేయాలి చూసారా, అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మరి రేపు మీకు ఎల్లుండి కదా ఎగ్జామ్, రేపు నుంచి కొత్త క్వశ్చన్ ఏది చూడొద్దు. ఆల్రెడీ మీరు ఏవైతే చేశారో అవే చూడాలి. ఇప్పటివరకు నేను ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేదు సార్, వదిలేండి, అవసరం లేదు, అది ఎగ్జామ్కి రాదు, ఓకేనా. ఆ పర్సెప్షన్తోనే ఉండండి. మీరు ఏవైతే చేశారో అవే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయండి. Done. Now, true or false? Already మన ఛానల్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ విత్ ద కంప్లీట్ ఐసీఏ మాడ్యూల్ కవరేజ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఐసీఏ మాడ్యూల్ కవరేజ్ ఎంసీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. In this video, we are going to cover true or false which already ICA asked in past examinations, past mock test papers and past revision test papers. Okay. And ఇప్పుడు మనము అరౌండ్ 30 నుంచి 35 సెట్ ఆఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సెట్స్ చూస్తామమ్మా. ముందు చెప్తున్నాను, ఈ సెట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో రిపీటెడ్గా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే ఐసీఐ ఆర్టీపీకి మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్లో కవర్ చేసిన ఎంసీక్యూస్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో కవర్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఆర్టీపీలో కవర్ చేసిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్లో కవర్ చేయొచ్చు. సో రిపీటెడ్ బేసిస్ ఉంటాయి. సో రిపీటెడ్ బేసిస్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు. సో అన్నీ కవర్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ మచ్ యాజ్ స్పీడ్తో మనం కవర్ చేద్దాం. డన్. సో విదౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్ ద టైమ్, లెట్ స్టార్ట్ సెట్ నెంబర్ 1. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, డెసిషన్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి 1 మార్క్ పక్కా వస్తుంది.
అండ్ మీ జస్టిఫికేషన్ మీ డెసిషన్కి సపోర్టింగ్గా ఉండాలి. మీ డెసిషన్కి సపోర్టింగ్గా ఉండాలి. ఓకేనా? జస్టిఫికేషన్ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు డెసిషన్ వదిలేద్దాము. డెసిషన్ ఏదో రాయాలి. నీకు జస్టిఫికేషన్ రావట్లేదు అనుకోండి, ఉన్నదాన్ని రివర్స్లో రాయండి అంతే. ఎగ్జామ్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చింది. యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. మీరు ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏదో చేస్తారు కదా, ట్రూ అని పెట్టారు అనుకోండి, ఉన్న సెంటెన్స్ని యాస్టెస్గా మళ్ళీ నోట్ చేసేయండి. ఫాల్స్ అని పెట్టడానికి ఉన్న సెంటెన్స్ రివర్స్లో నోట్ చేయండి. ఎప్పుడు? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద గివెన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఒకవేళ మీరు గనక ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ పక్కా తెలిసింది అనుకోండి, మీ రీజన్, మీరు నోట్ చేసే రీజన్ నీవు ఉన్న డెసిషన్కి జస్టిఫై చేయాలమ్మా రీజన్. ఓకేనా? డన్. కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ everyone. So first, set 1, state with reasons whether the following statement is true or false. So chudam, the concept of conservatism when applied to the balance sheet results in understatement of assets. Understatements of assets అంటే అసెట్ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేసి నోట్ చేసినట్టు. జనరలీ కన్జర్వేటిజం నథింగ్ బట్ ప్రూడెన్స్. ప్రూడెన్స్ అంటే యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ అకౌంటింగ్ బట్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఇక్కడ ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు ప్రాఫిట్ లాస్. ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ ఫ్యూచర్లో అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, we need to డిక్రీజ్. అదే ఫ్యూచర్లో లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, డిక్రీజ్ చేయొద్దు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి. అక్కడ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుందేమో అనే పర్సెప్షన్ ఇప్పుడే కన్సిడర్ చేయాలి. అసెట్ డిక్రీజ్ అవ్వడం లాస్ కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ కన్సర్వేటిజం దేర్ షుడ్ బి అండర్స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్. అండర్స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ కదా, లయబిలిటీ అండర్స్టేట్ చేసామనుకో అది మనకు ఫేవరబుల్. సో అండర్స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అసెటే కరెక్ట్. Conservatism also called as prudence. Then it is a true. Next, amount spent for construction of a temporary huts which was necessary for construction of a cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. So first of all, capital expenditure, revenue expenditure అంటే ఏంటో తెలియాలి. మా capital expenditure అంటే which gives benefit for a longer period, long term period, and that is not only the bifurcation to decide whether that is a capital or revenue. N number of reasons unte, nature of business, frequency, purpose of expenditure. In that, one of the reason is term period of the benefit giving from that expenditure. So long term benefit unte capital expenditure. ఇప్పుడు టెంపరీ హట్ అన్నారు కదా సార్, మరి టెంపరీ హట్ నుంచి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిటా షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిటా అంటే మీకు చూడండి, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్షన్ టైం పీరియడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 years తీసుకోండి. మరి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగే టైంలో ఒక పర్సన్ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ, టెంపరీ హట్స్, లైక్ వాచ్మెన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు వాచ్మెన్ కంపల్సరీ కదా, ఎస్ అవసరం. దేనికోసం? ప్రాపర్ మేనేజ్ చేసుకోవడం, వర్క్ చూసుకోవడం కోసం, అవునా కదా. సో ఆ టెంపరీ హట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. టెంపరీ హట్టే కదా, బెనిఫిట్ ఉండదు అనుకోవద్దు. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. నో లిసన్ కేర్ఫుల్, వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూజ్, all the expenses considered as capital expenditure only. Okay, now so is it true or false? It is true. Then next, current account and account current are one and the same. ante kada, current account undi, account current undi, one and the same. No, of course in both the cases we will calculate interest only, but current account is nothing but it's a ledger account maintained by bank with respect to their customers. Account holders kuntedenno current account వేరు, account current వేరు, but however both accounts are used, prepared for the purpose of calculation of interest. True or false? It is false. Next, in case the due date of the bill falls after the date of closing the account, మీరు అకౌంట్ కరెంట్ చేస్తుంటే అకౌంట్ కరెంట్లో క్వశ్చన్లో అకౌంట్ రెండరింగ్ డేట్ ఇస్తారు, అప్ టు 31st December అని. ఇప్పుడు డ్యూ డేట్ అనేది 31st December తర్వాత ఉందనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెగిటివ్ డేస్ వస్తాయి, అవునా కదా. సో నెగిటివ్ డేస్ అక్కడ నోట్ చేస్తే మన లెజర్ అకౌంట్ రెడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ రెడింగ్ ప్రొడక్ట్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ కేస్ ద డ్యూ డేట్ బిల్ falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such date is known as reading interest. Yes, of course. True or false? True. Next, on death of a partner, ayyo papa, on death of a partner,
ఫర్మ్ గెట్స్ సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. మీకు చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనేది పార్ట్నర్స్ లైఫ్ మీద కంబైన్డ్గా తీసుకునే పాలసీ. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్లో ఎనీ పార్ట్నర్ ఇఫ్ గట్ ఎక్స్పైర్ అవుతే విల్ గెట్ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ ఆర్ ఎల్స్ పాలసీ వాల్యూ. పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అవుతే, ఇన్ కేస్ పార్ట్నర్ రిటైర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిటెడ్, ఇన్ సచ్ కేస్ పాలసీ గెట్ క్యాన్సల్డ్, దెన్ విల్ గెట్ సరెండర్ వాల్యూ. ఇక్కడ పాలసీ పార్ట్నర్ డెత్ అకర్ అయిందా, రిటైర్మెంట్ అయిందా, డెత్, దట్ మీన్స్ విల్ గెట్ పాలసీ అమౌంట్ ఫుల్ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ వస్తుంది. సరెండర్ వాల్యూ కాదు, ఫుల్ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, సరెండర్ వాల్యూ అంటే ట్రూ ఫాల్సా, ఫాల్స్. నెక్స్ట్, సార్ కంపెనీ ఏ is incurring huge losses, సార్. అయ్యో, the board of directors are of the opinion that in case of losses there is no need to pay the interest on debenture holders. అవునా? No, debenture holders are like creditors. నీకేమవుతుందో సంబంధం లేదు, నీ ప్రాఫిట్ బిజినెస్ రన్నింగ్తో సంబంధం లేదు, ప్రాఫిట్ ఆ లాసెస్ అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్. అవునా కదా? సో నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీతో వాళ్ళకి అవసరం లేదు, బికాస్ దే ఆర్ ద అవుట్ సైడర్స్. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇంట్రెస్ట్. నువ్వు పే చేస్తున్నావు లేదా, పే చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్, ఎంటిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్. క్లియరా? సో ఇక్కడ నో నీడ్ టు పే అంట, అవునా? నో, ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్. సో ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, సెట్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ వన్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లాయిస్ అకౌంటింగ్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెప్పారు కదా అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అని, మళ్ళీ క్యాష్ బేసిస్ అంట. మా అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే డ్యూ బేసిస్, DUE, డ్యూ బేసిస్. ఓకేనా? అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఆర్ క్యాష్ పెయిడ్, ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్. తెలియదు అనుకుంటా పాపం. ట్రూ ఫాల్సా, ఫాల్స్. నెక్స్ట్, సో సేల్స్ బుక్ ఈస్ కెప్ట్ టు రికార్డ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. అబ్బాబ్బాబ్బా, ప్రిపేర్ చేశారా లేదా? సబ్సిడరీ బుక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారా మీరు? సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, సేల్స్ బుక్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్, జర్నల్ ప్రాపర్. All the subsidiary books is mainly for the purpose of recording credit transactions. So sales book will record only credit sales but not cash sales. So true or false? Again false. Bank reconciliation statement is to prepare to arrive the bank balance. Bank balance identify చేయడం కోసమా? No, that is to reconcile both the balance of cash book and passbook. ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కావాలంటే నువ్వు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, బీఆర్ఎస్ అని బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే తెలుస్తుంది కదా. అవును, మళ్ళీ నువ్వు సపరేట్గా బీఆర్ఎస్ అని ప్రిపేర్ చేయాలి, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో అగైన్ ఫాల్స్. అండ్ ఫినిష్ గుడ్స్ ఆర్ నార్మలీ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. అయ్యో, అంత క్లియర్ చదువుకున్నాం కదా. AS2 వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. NRV అంటే మార్కెట్ ప్రైసా? నో, నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఇక్కడేమో హయ్యర్ అంటున్నాడు. ట్రూ ఫాల్సా? అగైన్ ఫాల్స్. మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మేబీ అన్నీ ఫాల్స్ రావచ్చు. అన్నీ ఫాల్స్ వచ్చినాయని చెప్పేసి లేదు అన్నీ ఫాల్స్ వస్తాయా, కాదు నేను ఎక్కడేదో మిస్టేక్ చేశాను అనిపిస్తుంది. అలా అన్నీ ఫాల్స్ రావచ్చు, అన్ని ట్రూస్ రావచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. స్పెసిఫిక్గా అన్ని ఫాల్స్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ట్రూ ఉండాలి, ఆర్ఎల్స్ అన్ని ట్రూ ఏదైనా ఒకటి ఫాల్స్, అలా రూల్ ఏం లేదు. మీ కాన్సెప్ట్ మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది చేయండి అంతే. ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్, ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్, ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్, లాస్ట్ మాత్రం 2 ట్రూస్ వచ్చినాయి. ప్యాటర్న్ ఏమైనా ఇచ్చారేమో, ట్రూ ఫాల్స్, లాస్ట్ కూడా ఫాల్స్ ఏమో అని అనుకుంటారు. ప్యాటర్న్తో సంబంధం లేదు, మీకు ఏది అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? 4 ఫాల్స్ వస్తే 5 ఖచ్చితంగా ట్రూ వస్తాను ఏం లేదమ్మా, రూల్ ఉందా? నో. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, సో మోస్ట్ రిపీటెడ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇది. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ ఫాలోడ్ టు హ్యావ్ ద యూనిఫామ్ ఛార్జ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ టుగెదర్. మీకు చూడండి, యూనిఫామ్ ఛార్జ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ వరకే ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫాల్స్. బట్ హియర్ యూనిఫామ్ ఛార్జ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ టుగెదర్ అంటే ఇక్కడ ప్రెజంప్షన్ ఏంటంటే, అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం కొత్త బైక్ పర్చేస్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎక్కువ రిపేర్స్ వస్తాయా? నో, వెరీ లెస్ రిపేర్స్. అదే లైఫ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ రిపేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అవునా కదా? అంటే రిపేర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లో ఉంటుంది. రిపేర్ కాస్ట్, మనం ఒక కొత్త అసెట్ పర్చేస్ అది యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ రిపేర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లో ఉంటుంది.
అప్పుడు మీరు డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్లో ఉంచాను అనుకోండి, మోర్ ఆర్ లెస్ రెండు కలిపి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్కువ డిప్రిషియేట్ చేయండి, తక్కువ రిపేర్స్ అవుతాయి. సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ రిపేర్స్ అవుతుంది, కొంచెం తక్కువ డిప్రిసియేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ రిపేర్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, డిప్రిసియేషన్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ రిపేర్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్ ప్రెజంప్షన్ అది. లైఫ్ అయ్యే కొద్దీ డిప్రిసియేషన్ తక్కువ చేయండి, రిపేర్ కాస్ట్ ఎక్కువ చేయండి, అంటే ఆటోమేటిక్గా సెట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏది? ట్రూ. ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ వరకు ఇచ్చారనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, బట్ బోత్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ రిపేర్స్ అనుకో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, డిస్కౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ ఈజ్ ఎ గెయిన్ ఫర్ డ్రాయింగ్. డిస్కౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్ ఈజ్ ఎ గెయిన్ ఫర్ డ్రాయింగ్. మా డ్రాయింగ్ అంటే ఎవరమ్మా? యాక్సెప్టెన్సేనా? యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళే కదా, యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళే పే చేయాలి. రిటైర్మెంట్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ డ్యూ డేటా ఆఫ్టర్ డ్యూ డేటా? బిఫోర్ డ్యూ డేట్, ముందుగానే పే చేస్తే డ్రార్ ఏం చేయాలమ్మా? రిబేట్ అలో చేయాలి. డ్రాయ్ విల్ గెట్ రిబేట్ ఫ్రమ్ ద డ్రార్. అంటే అది డ్రాయ్కి ఏంటమ్మా? గెయిన్ అలా వస్తాం, గెయిన్. డ్రాయ్కి డ్రార్కి లాస్, డ్రాయ్కి ఏంటమ్మది? గెయిన్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఎస్, ట్రూ. సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. నెక్స్ట్, ఎ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఎ బిజినెస్ బై ద ప్రొపరేటర్. ప్రొపరేటర్ అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ? ఓనర్. షుడ్ బి చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. బిజినెస్ నుంచి ఓనర్ క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే మీరు P&L డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తారా? నో, దట్ షల్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ ద డ్రాయింగ్స్ అండ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, పార్ట్నర్స్ కెన్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ ఇన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఇయ్య దామోదర్ సార్ కొడతారు ఇక, చెప్పుంటారు కదా, చెప్పారా లేదా? ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్లో వెన్ దెర్ ఈస్ నో అగ్రిమెంట్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ షల్ బి ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్యాపిటల్ రేషియోనా? కాదమ్మా, దాము సార్ కనపడమని చెప్పండి ఎవరు లేదు. వెన్ దెర్ ఈస్ నో అగ్రిమెంట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఈక్వల్ రేషియో కదా, ఏంటో తెలియదు అనుకోని చేసే వాళ్ళకి. రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ హైలైట్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. నేమ్ ఏమో రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఉంది, అదేమో ఇన్కమ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ హైలైట్ చేస్తుందంట. అవునా? నో. ఏం హైలైట్ చేస్తామో? ఆల్ క్యాష్ రిసీట్స్ అండ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ దట్ మే బి ఎదర్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఆర్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ నేచర్ అవ్వచ్చు, రెవెన్యూ నేచర్ అవ్వచ్చు, ఏంటో తెలియదు పాపం. ఫాల్స్. గోపి సార్ క్లాస్ ఏం లేదు వాళ్ళు. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ పేబుల్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ బట్ బిఫోర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్. అంత అవసరం లేదమ్మా, బిఫోర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. బట్ డివిడెండ్ అనేది ఓనర్స్కి ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రెడిటర్స్కి ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, మన ఇంట్లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం, గెస్ట్లు వచ్చారు, మనం కూడా ఉన్నాం, గెస్ట్లు కూడా ఉన్నారు. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనోళ్ళకి ఇస్తామా, గెస్ట్లకి ఇస్తామా? గెస్ట్లకి ఇస్తాం. ఇల్లు మనది, అన్నం మనది, మనం తినాలి జనరల్గా అయితే. బట్ ఎప్పుడైతే అవుట్ సైడర్ మన ఇంటికి వస్తారో ఫస్ట్ వాళ్ళకి అతిథి దేవో భవ. క్రెడిటర్స్ ఎక్కువ కాలం ఉండరు, నీ బిజినెస్లో ఎక్కువ కాలం ఉండేది ఎవరు? ఓనర్స్. దట్ మేబీ దట్ ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ అంటే 20 years ఉంటారు, 20 years అయితే ఖాళీ చేస్తారు. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటారు, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ గివెన్ టు అవుట్ సైడర్ డిబెంచర్ హోల్డర్, సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇస్ గివెన్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్, అండ్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ గివెన్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. ఫస్ట్ అవుట్ సైడర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. మా డివిడెండ్ పే చేస్తేనే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారా? అవసరం, డివిడెండ్తో సంబంధం లేదు. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్, ప్రయారిటీ ఇస్ టు బి గివెన్ అండ్ వాళ్ళకి పే చేయాలి. క్లియర్? ఓకేనా? సో ట్రూ ఫాల్సా? అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ 11th వన్ మనకు అవసరం లేదమ్మా, దట్ ఈస్ ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉంది, అవసరం లేదు. 2019 బిఫోర్, అది అర్థం కాదు, అవసరం లేదు. సిఏ ఇంటర్ ఎఫ్ఎంలో వస్తుంది. డన్. నెక్స్ట్, సెట్ నెంబర్ 3, నెట్ ఇన్కమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్స్. నెట్ ఇన్కమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ప్రాక్టీసింగ్ వొకేషన్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ప్రిపేరింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇది చూసిన వెంటనే అసలు దీని మీనింగ్ ఏం సార్ అనిపిస్తుందమ్మా? మా వొకేషన్ నథింగ్ బట్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ దేర్ స్కిల్. సర్టిఫికేషన్ ఉండదు వాళ్ళకి, స్కిల్ ఉంటుంది. సర్టిఫికేషన్ మాత్రం ఉండదు, స్కిల్ ఉంటే దాంతో బిజినెస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఫర్ దెమ్ మనం ప్రిపేర్ చేసే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కాదు, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. ఓకేనా? మీరు ఐసీఐ బుక్లో చూసినా దీనికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ సమ్ అమౌంట్ using the skill that we have without having certification.
యాజ్ పర్ డాక్యుమెంట్ నీకు స్కిల్ లేదు, బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్కిల్. విత్ దాట్ స్కిల్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, బట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ P&L account. Clear? So true or false? False. Next, the problem of reading interest arises when the due date of transaction falls after the closing date of account current. ఇందాక దీన్నే రివర్స్ లో ఇచ్చారు. True or false? True. Next, consignment account is the nature of real account. Real account, no, real account nothing, but it is an asset. Real account covers asset. Consignment account asset account. దాని మీరు టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తారా? ఎవరైనా రాస్తే చెప్పండి, కనపడమని చెప్పండి నాకు. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తా. అంతే కదా. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్ అన్ని నోట్ చేస్తాం, లాస్ట్కి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం. అవునా కదా? ఎస్, రియల్ అకౌంట్ అంట. మీకు అనిపిస్తుంది సార్ రియల్గా అది కూడా లెడ్జర్ అకౌంటే కదా సార్. సో రియల్ అకౌంట్, రియల్గా అకౌంటే కాదు, అది కాదు పాయింట్. పర్సనల్ రియల్, నామినల్లో రియల్ ఉంది కదా సెకండ్ వన్, దాని గురించి మాట్లాడేది. అర్థమవుతుందా? ఎస్, ఇట్స్ రియల్. రియల్గానే చేస్తాం కదా, ఇమాజినరీ చేస్తామా? ట్రూవే కదా. ట్రూవా? బయటికి వెళ్ళిపోమంటారు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా? ట్రూ ఫాల్స్? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ రిప్రజెంట్స్ అన్ అసెట్. ట్రూ ఫాల్స్? పెట్టి క్యాష్ బుక్లో బ్యాలెన్స్ ఉందంట, లాస్ట్కి 60 రూపీస్ మిగిలినాయమ్మా ఖర్చులు పెట్టంగా. పెట్టి క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ 60 రూపీస్ ఉన్నాయి. అసెటా, ఎక్స్పెన్సా? పెట్టి క్యాష్ బుక్ అన్న వెంటనే దట్ డీల్స్ విత్ ఆల్ పెట్టి ఎక్స్పెన్సెస్. పెట్టి ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన క్యాష్ ఏంటమ్మా? మన బిజినెస్ అసెటే కదా. అవునా కదా? పెట్టి క్యాష్ బుక్ అనేది పెట్టి ఎక్స్పెన్స్ కోసం మెయింటైన్ చేస్తావు, బట్ పెట్టి ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిందంటే ఏంటి? బిజినెసే కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో రిసోర్స్ టు ద ఎంటిటీ. క్యాష్ పెట్టి క్యాష్లో ఉన్న, సింపుల్ క్యాష్లో ఉన్న, డబుల్ క్యాష్లో ఉన్న, ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్లో ఉన్న, అది క్యాష్. దట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్, ఈజ్ ఏ అసెట్. Yes, it is true. Stock at the end, అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇఫ్ అపియర్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారంట, దీనికోసం స్పెషల్గా ఒక వీడియో చేసినాం మనం. ఇఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అపియర్స్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, వాట్ షల్ వి డూ? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ కదా, అవునా? ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎప్పుడు నోట్ చేయాలి? వెన్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు. If the closing stock already given in trial balance, that means already closing stock is deducted from purchases. Given purchases considered as adjusted purchase. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందని చెప్పేది, గో అండ్ రిఫర్ దట్ లెక్చర్. అంతే కదా. ఏమ్మా వినిపిస్తుందా? చెప్పండి ఒకసారి అందరు హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్, వెరీ గుడ్ అభిరామ్. మంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అభిరామ్. డన్. యా యా యా, సూపర్ 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 సూపర్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. చాలు చాలు చాలు, ఇంకా ఆపేయండి. సో ఇఫ్ అపియర్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఫండ్. In case of sports fund, my income and expenditure not for a profit organization. Specific fund accounting మనం డిస్కస్ చేసాం. స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అకౌంటింగ్లో మన మెటీరియల్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, ప్రైస్ ఫండ్ అని. ప్రైస్ ఫండ్ ఆ ప్రాబ్లం చేసి ఉంటే, ప్రైస్ ఫండ్లో ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ని ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేసామా, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రైస్ ఫండ్లోంచి మైనస్ చేసామా? ప్రైస్ ఫండ్ క్వశ్చన్ చేశారా? నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్పిఓలో ప్రైస్ ఫండ్ అనేది ఫండ్లోంచి మైనస్ చేసామా, ఎక్స్పెన్సెస్ అయి నోట్ చేసామా? ప్రైసెస్ ఫండ్లోంచి మైనస్ చేయాలి. స్పెసిఫిక్ ఫండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ నేచర్ ఎక్స్పెన్స్ అనే కూడా ఫండ్లోంచి మైనస్ చేయాలమ్మా. ఎక్స్పెన్సెస్లా ట్రీట్ చేయొద్దు. నీకు టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పి అమౌంట్ వచ్చినాయి, ఆ వచ్చిన అమౌంట్నే ఖర్చు పెడుతున్నావు నువ్వు, అది నీకు ఎక్స్పెన్స్ అవుద్దా? నో. ఖర్చు పెట్టడం కోసం వాళ్ళు ఇచ్చారు, అది నీ ఎక్స్పెన్స్ అవుద్దా? నో. బట్ అలా కదా, వి రిసీవ్డ్ 1000 రూపీస్ టోర్నమెంట్ ఫండ్ అండ్ వీ ఇన్కర్ 1200. అప్పుడు నీకు ఎక్స్పెన్స్ అయింది 200. ఎక్స్పెన్స్ అయిందేమో 200. 1000 వచ్చినాయి కదా, ఫస్ట్ ఆ 1000 నుంచి మైనస్ చేసుకోవాలి. 1000 కంటే ఎక్కువ ఏదైనా ఇన్కర్ అయ్యనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్
స్పోర్ట్స్ ఫండ్ వైష్ణవి అంట, శివాని తిన్నావా? తినలేదు, పెడతావా? డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్, జస్ట్ కిడ్డింగ్. ఓకేనా? శివాని తినమ్మా, బాధపడుతుంది వైష్ణవి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఫండ్, ఎక్స్పెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ షుడ్ బి చార్జ్డ్ టు స్పోర్ట్స్ ఫండ్. అంతే కదా, స్పోర్ట్స్ ఫండ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్ 7th వన్, శాలరీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అడ్వాన్స్ శాలరీ ఏంటది? అసట ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమా, లయబిలిటీ? శాలరీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. శాలరీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అసట ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమా, లయబిలిటీ? చెప్పండి, ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ అసెట్, అడ్వాన్స్ సాలరీ, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్. రాంగ్ అని చెప్పలే, కరెక్ట్ అని చెప్పింది. దెన్ బికాస్ ఇట్ నైదర్ రెడ్యూసెస్ అసెట్ నార్ ఇంక్రీజెస్ లయబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ కాదు మరి ఏంటది? అసెట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. నెక్స్ట్, laboratory and library deposits. Laboratory and library deposits taken from the students in case of an educational institution are shown on the liability side of the balance sheet. Are shown on the liability side of the balance sheet. చెప్పండి. ఆన్సర్ మా దగ్గర ఉంది, చూసి చెప్పేచ్చంటారా? లేదు కదా, చూడకుండా చెప్పాలి. ల్యాబొరేటరీ అండ్ లైబ్రరీ. మరి జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ అని, లేదా బయాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ల్యాబ్స్ అని, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ అని ఉంటాయి కదా. వచ్చే స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే ల్యాబ్ డిపాజిట్ అని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వన్స్ స్టూడెంట్ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డిపాజిట్ మళ్ళీ రివర్స్ పే చేయాలి. ఇప్పుడు స్కూల్కి అది ఇన్కమ్ అవుతుందా? మళ్ళీ రివర్స్ పే చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే. మరి దేనికోసం తీసుకుంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్. స్టార్టింగ్లో నా బేసిక్స్ క్లాస్ వినుంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పెయిడ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అసెట్. అదే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రిసీవ్డ్ అంటే కన్సిడర్డ్ యాజ్ లయబిలిటీ. మేబీ గుర్తుంటే బ్యాచిలర్ రూమ్, వాటర్ క్యాన్ తీసుకొని అమౌంట్ పే చేస్తాం, మళ్ళీ వాటర్ క్యాన్ రివర్స్ చేసిన వెంటనే మన అమౌంట్ మనకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మన షాప్ కీపర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి 100 రూపీస్ తీసుకొని వాటర్ క్యాన్ ఇచ్చాం. వన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ రిటర్న్ ఆఫ్ దట్ వాటర్ క్యాన్ అగైన్ వీ నీడ్ టు పే రివర్స్ దట్ 100. అది మనకి ఇన్కమా? నో, ఆబ్లిగేషన్. లయబిలిటీ కదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ట్రూ ఆల్సో? ట్రూ. నెక్స్ట్, సెట్ నెంబర్ 4. అమ్మ రనిష ఏం చేస్తున్నావు? అబ్బో, రనిష ఏం చేస్తున్నావు చెప్పమ్మా, అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. క్లాస్ వింటున్నా అని చెప్పు, ఓకేనా? స్టేట్ విత్ రీజన్స్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇందాక నుంచి అదేగా చెప్పేది. రిజల్ట్స్ అండ్ పొజిషన్ disclosed by final accounts are not exact. Final accounts, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేసేవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఉండవంట. అవునా? చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ ప్రాఫిట్, ఎగ్జాక్ట్ లాస్ ఉండదంట. అవునా? ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్గా రాదా? ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ అకౌంట్స్ మనం ప్రాఫిట్ అయ్యడమే, అది 100% ఎగ్జాక్ట్గా అంతే ప్రాఫిట్ అని చెప్పలేము మనం. బికాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ వీఆర్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ అజంప్షన్స్, డిఫరెంట్ ఎస్టిమేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్, మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం, పక్కా బ్యాడ్ డెట్ అవుతుందా? ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం, అది ఎస్టిమేట్ చేయడం ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. నిజంగా ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటుందా? నో. డిప్రిసియేషన్ 10%, కరెక్ట్ 10% తగ్గుతుందా? అటు ఇటు ఏం అవ్వదా? అంటే మనకి కరెక్ట్గా డిస్క్లోజ్ చేయదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ట్రూ అండ్ కరెక్టా, ట్రూ అండ్ ఫెయిరా అని అంటారు. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్. సో నాట్ ఎగ్జాక్ట్, ట్రూ కదా? ఎస్, ఇట్ విల్ నాట్ రిప్రజెంట్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్. నెక్స్ట్, ద రేషనల్ బిహైండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఈస్ టు టాలీ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయడం కోసం సస్పెన్స్ ఓపెన్ చేస్తారంట. అవునా? చెప్పండి సార్. మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు టాలీ అవ్వదు, టాలీ చేయడం కోసమే సస్పెన్స్ నోట్ చేస్తుంది. మరి దట్ ఈస్ నాట్ ఒరిజినల్ రీజన్ ఫర్ ఓపెనింగ్ సస్పెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సస్పెన్స్ కావాలా? అక్కడ ఇంటెన్షన్ అది.
సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయడం కోసమే అంట. అలా కాదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వకపోతే దేర్ మే బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ డిలే ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ సొల్యూషన్, టెంపరీ సొల్యూషన్ కోసం వీ నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్, వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్. అంతేగాని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయడం కోసం సస్పెన్స్ అని నోట్ చేయొద్దు. సమ్ టైమ్స్ అది కరెక్ట్గానే అవుతుంది, నువ్వు సరిగ్గా చేయవు. ఇప్పుడు నువ్వు సస్పెన్స్ ఓపెన్ చేస్తావు, నీ ఇంటెన్షన్ అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయడం కోసం సస్పెన్స్, బట్ ఒరిజినల్గా రీజన్ బిహైండ్ ఓపెనింగ్ ఏ సస్పెన్స్ ఈస్ not for the purpose of tallying trial balance, that is for the purpose of a time bound solution, for the time being solution, that is just to prepare a financial statements as early as possible. డిలే అవ్వకుండా ఉండడం కోసం సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్. క్లియర్. నెక్స్ట్, రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ రిపీటెడ్, అవసరం లేదు. అకౌంటింగ్ కెన్ బి వ్యూడ్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ because it has input, processing methods and output. I think day 1 class lo cheppunta, accounting is an information system. Comment. Yes sir, it is an information system because it has its own inputs, processing and output. Sir, inputs ఏంటి sir? Transactions. నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్స్ అకౌంటింగ్ సైకిల్లో పెడతావు ఫస్ట్. లైక్ అకౌంటింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకెళ్ళి జర్నల్లో పెడతావు. ఇట్ ఈస్ ఎ సైకిల్. జర్నల్ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? జర్నల్, లెజర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇదంతా ప్రాసెస్. అవుట్పుట్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, థియరీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. కమెంట్. ఓకేనా? అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, ఎస్, అకౌంటింగ్ కెన్ బి వ్యూడ్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ because it has its own inputs, that is business transactions. It has its own accounting process, that is nothing but journal, ledger, trial balance, financial statement. And it has output also, financial performance, profit or loss, financial position, assets and liabilities values. Hence accounting can be considered as an information system. Okay, now true or false? రావచ్చు సార్, చెప్పలేం. Then true or false? True. Next, the value of human resource is generally shown as assets in the balance sheet. హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? న్యాచురల్ రిసోర్స్ కాదు. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే వాటర్, ఎయిర్, సాయిల్, ఇవి కదమ్మా. అన్న వెంటనే రిసోర్స్ అన్న వెంటనే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సాయిల్, శాండ్, ల్యాండ్, బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్, హెన్స్ ట్రూ. అవునా? నో. మా హ్యూమన్ రిసోర్స్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ కోసం వర్క్ చేసే పర్సన్స్ లైక్ ఎంప్లాయీస్, డైరెక్టర్స్. ఎంప్లాయీస్, లేబర్స్ నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ రాస్తావా ఏమన్నా? ఆఫ్ కోర్స్ బిజినెస్కి ఎంప్లాయీస్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లేదా నోట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ సమ్ అమౌంట్. దేర్ ఈస్ ఏ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏది రాయాలన్నా నువ్వు మనీ టర్మ్స్లో మెజర్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, షరీఫ్ ఇస్ ఏ ఎఫిషియంట్ ఎంప్లాయీ. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు వాల్యూ షరీఫ్? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్లో వాల్యూ చేయొచ్చా? ఆఫ్ కోర్స్ హీ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. అది కాదు పాయింట్ ఇక్కడ. అది పాయింట్ ఇక్కడ, అంతే కదా? చెప్పమ్మా అభిరామ్. అంతేనా? చెప్పేది కరెక్టేనా? వాల్యుయేషన్ చేసి పాసిబుల్ అవుతుంది హ్యూమన్ రిసోర్స్? నో, నాట్ పాసిబుల్. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వైలేట్ అవుతుంది కదా. నువ్వు అకౌంటింగ్లో ఏది నోట్ చేయాలన్నా దట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మానిటరీ వాల్యూస్లో క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. The financial statement must disclose all the relevant and reliable information in the accountants with the full disclosure principle. In the full disclosure principle. ఇక్కడ చూడండి, స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్. ఫుల్ డిస్క్లోజర్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిలవెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, నువ్వు ఏవైతే యూస్ చేసావు అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఏ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే ఫాలో అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఏ అకౌంటింగ్ మెథడాలజీస్ ఫాలో అవన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దాన్ని ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ.
నెక్స్ట్ ద డెబిట్ నోట్ ఇష్యూడ్ the debit notes issued are used to prepare sales return book. మా సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ టు రికార్డ్ క్రెడిట్ సేల్స్, అంతేనా? క్రెడిట్ సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్ రిటర్న్. చెప్పండి. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, డెబిట్ నోట్ ఇష్యూడ్ యూజ్ టు ప్రిపేర్ సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ అంట. మరి సేల్స్ రిటర్న్ బుక్లో డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? చెప్పండి. క్రెడిట్ అయింది. అంటే సేల్స్ రిటర్న్ కోసం యూజ్ చేసేది క్రెడిట్ నోట్, నాట్ డెబిట్ నోట్. సేల్స్ రిటర్న్ కోసం యూజ్ చేసేది ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ నోట్, నాట్ డెబిట్ నోట్. బట్ హౌ ఎవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంట్రీ అని చెప్పండి. పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ పర్చేస్ అంటే క్రెడిటార్ ఏమైంది అక్కడ? డెబిట్ అయింది. సో డెబిట్ అయిందంటే అక్కడ డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి అని. ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయితే డెటార్, క్రెడిట్ నోట్ అని. మరి ఇక్కడ చూడండి, డెబిట్ నోట్ అంట, ఇదేమో సేల్స్ రిటర్న్ అంట. True or false? It is false. Sona NK Pranay, all the best. Srikar, dancing. In account current, reading interest is treated as negative interest. అంతేనా? ట్రూ. అంతే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెగిటివ్ అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెగిటివ్ అవడం వల్ల మన డెబిట్ సైడ్ నెగిటివ్ అమౌంట్ రాయకుండా ఉండడం కోసం క్రెడిట్ సైడ్ పాజిటివ్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం. అవునా కదా? రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంట్రెస్ట్. ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ. నెక్స్ట్, ఏ టాలీడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ ద యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయితే మాత్రం అంత కరెక్ట్ అని అనుకోవద్దు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయినా బ్యాలెన్స్ రైట్ నేను చేసింది పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి బయటకు వచ్చి చించి పడేస్తారు పేపర్ని. టాలీ అనేంత మాత్రాన్ని కరెక్ట్ అనుకోవద్దు, కానీ కరెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి టాలీ అవుతాయి. అదే టాలీ అనేంత మాత్రాన కరెక్ట్ అన్న ప్రిజంప్షన్లోకి వెళ్ళొద్దు. కానీ మీరు చేసింది కరెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా టాలీ అవుద్ది. మా గుర్తు పెట్టుకోండి, సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే కావాలని క్వశ్చన్ని డిఫరెంట్గా ఫ్రేమ్ చేస్తారు. టాలీ అవ్వకుండానే ఉంటుంది కరెక్ట్. మీరు సస్పెన్స్ రాసిన వెంటనే టాలీ అవ్వలేదు, నాదే ఎక్కడో మిస్టేక్ అయిందని అనుకుంటారు. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ విల్ ఫ్రేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. టాలీ అవ్వకుండా ఫ్రేమ్ చేస్తారు, అది టాలీ అవ్వదు. దాని మాత్రం మీరు రాంగ్ అన్న ప్రిజంప్షన్కి వెళ్ళకండి. ఓకేనా? దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్వశ్చన్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీయింగ్ ఇంపాక్ట్. టాలీ అవ్వకుండా కూడా ప్రిపేర్ ఇస్తారు. ఓకేనా? మొత్తం చేసిన తర్వాత నా టాలీ అవ్వ మళ్ళీ వెరిఫికేషన్కి అవసరం లేదు. మీరు రాసేటప్పుడు ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారనుకోండి, అక్కడికి ఆ క్వశ్చన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి, అంతే. డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ రీవెరిఫికేషన్కి వెళ్ళారంటే ఏదో ఒక మిస్టేక్ జరుగుతుంది. ఇది ఇలా కాదేమో ఇలానేమో అని చెప్పి రెక్టిఫై చేస్తారు. మళ్ళీ వచ్చిందా? లేదు ఇందాక చేసిందే కరెక్ట్, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తారు. అక్కడ ముగ్గులు అవుతాయి అన్నీ. ఓకేనా? ఒకసారి చేశారంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ మొత్తం అయిపోయింది, అయినా టైం ఉంది, అప్పుడు నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అక్కడ. క్లియర్? మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయింది అంటే మాత్రం దేర్ ఈజ్ అర్థమెటికల్ అక్యురసీ అని. అర్థమెటికల్ అక్యురసీ అంటే నువ్వు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు సేమ్ అమౌంట్ నోట్ చేసావు అని. కరెక్ట్ అమౌంట్ అని చెప్పదమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, ట్రాన్సాక్షన్ 500 ఉంది, నువ్వు డెబిట్ 5,000 క్రెడిట్ 5,000 నోట్ చేసావు అనుకోండి, అక్కడ కూడా అథమెటికల్ అక్యురసీ ఉన్నట్టు. ఇట్ ప్రొవైడ్ జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్ దట్ ఈస్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఈక్వల్ అమౌంట్ నోట్ చేసావా లేదా అంతే. ఓకేనా? ట్రూ ఫాల్స్ ఇది? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ వర్త్ 600 టేకెన్ బై ద ప్రొపరేటర్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా క్యాపిటల్ అకౌంట్కి క్రెడిటెడ్ అంటే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ అంటే మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతాను డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ట్రూ ఫాల్స్? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, అమౌంట్ paid to the management company for consultancy to reduce working expenses is a capital expenditure. If reduce working expense will generate long-term benefits. Simple, long-term benefits, capital expenditure. True. Next, additional commission to the consignor who agrees to bear the loss on account of bad debt. అదే కమిషన్, డెల్ క్రెడరీ కమిషన్. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అంట. అవునా? ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ఈస్ టు గివెన్ బై ద కన్సర్నర్ టు ద కన్సర్నర్ టు ప్రమోట్ దేర్ ఎక్స్ట్రా సేల్స్. బ్యాడ్ డెట్ లాస్ కోసం ఇస్తే దాన్ని ఏమన్నా డెల్ క్రెడరీ కమిషన్. ట్రూ ఫాల్స్? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, వెన్ దర్ ఇస్ నో అగ్రిమెంట్ అమంగ్ ద పార్ట్నర్స్, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇందాక గుర్తు తెచ్చుకున్నాను దాము సార్ని, పాపం ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయేమో 2 సార్లు.
ఓకేనా, ఇన్ దర్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఈక్వల్ రేషియో. ఇక్కడ రీజన్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932-23 ఉంటుందమ్మా, మనకు అవసరం లేదులేండి. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 30-23 కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, when there is no agreement, profit and losses shall be shared equally. అంతే. when shares are forfeited, taking away, cancellation అప్పుడు, the share capital account is debited with, in case of forfeiture we need to answer 3 questions: called up capital, paid up capital, unpaid capital. ఒకవేళ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందనుకోండి, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ నోట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్స్ అరియర్స్ లో నోట్ చేసేది అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, పే చేయని అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం. షేర్ ఫర్ఫీచర్ లో నోట్ చేసింది పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇస్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, కరెక్టే అదే. షేర్ ఫర్ఫీచర్, called up capital of shares forfeited, and share forfeiture account is credited with paid up capital, unpaid capital. ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో నోట్ చేసేది, షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో నోట్ చేసే అమౌంట్, షేర్ ఫర్ఫీచర్ గెయినే కదా, వాళ్ళు పే చేసింది గెయిన్ అవుతుంది. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? అరియర్స్ అంట. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ఉన్నారా ఆన్లైన్? నిద్రపోతున్నారా? సెట్టింగ్ చేసుకుంటున్నారమ్మా? చేసుకోండి. సాయి కృష్ణ యాదవ్, వెరీ గుడ్, పెయిడ్ అప్. షాబాజ్, ఉన్నాం సార్. అభిరామ్, ఉన్నాం సార్. జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్టేట్ విత్ రీజన్స్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలమ్మా బాబు? వివేక్ కుమార్, ఓకే సార్. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అబ్టైనింగ్ ఎ లైసెన్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఎ సినిమా హాల్ ఇస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ లైసెన్స్ తీసుకుంటారా? రికరింగ్ నేచర్, అది నాన్ రికరింగ్. వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం లైసెన్స్ వచ్చిందంటే చాలు, ఇంకా సినిమా హాల్ రన్ చేయొచ్చు. లతీష్, ప్లానింగ్ టు రన్ సినిమా హాలా? అవసరం లేదమ్మా, సినిమాలు తీయాలి మనం, రన్ చేయొద్దు, సినిమాలు తీయాలి. ఓకేనా? హీరోనా? థ్యాంక్ యూ. వివేక్ కుమార్, ఐనాక్స్ అంట, పో వెళ్ళు. సో ఎక్స్పెన్స్ in connection with obtaining license, once in a lifetime, one time payment, recurring nature, non recurring nature. Non recurring nature, short term benefit, long term benefit, long term capital expenditure. So it is false. Reissue of forfeited shares is allotment of shares, sale of shares. Reissue of shares ni fresh allotment antara, sale of shares antara, sale antara. Ikkada em it's but not a sale anta. False. ఏం తెలియదు అనుకుంటున్నారా ఏంటి వాళ్ళు? తెలియదు వాళ్ళకి, మనకు తెలుసనే. If the effect of errors committed cancel out, చేసిన ఎర్రర్స్ అవే క్యాన్సిల్ అయినాయి అంట. The errors will called compensating errors. Of course compensating errors, and trial balance will disagree. ఇక్కడ పోతారు, కమిటెడ్ ఎర్రర్స్ క్యాన్సిల్ ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అవుతాయి, వాటిని కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. అక్కడ వరకు చదువుతారు, రైట్, ట్రూ. తర్వాత చదవాలి, మొత్తం చదువుకోవాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చదవాలి. ఇక్కడ ఏముంది? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిసగ్రీ అంట, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. There are 2 ways of preparing an account current. True or false? False. Account current preparation ki 3 ways ఉంటాయమ్మా. Interest tables method, products method, means of product balances method. ఏమ్మా రతీసు, చెప్పాలి కదరా బాబు. పొరపాటు అయిపోద్ది, పొరపాటు అవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది, రేపు ఎగ్జామ్కి వస్తుంది. 3 అని రాస్తాయి, 2 కాదు. ట్రూ ఫాల్సా? False. In case of consignment sale, ownership will not transfer. Seeker, very good, very advanced. Ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods. అసలు కన్సైనింగ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దా? మా కన్సైనింగ్ ఓన్లీ పొసెషన్ వస్తుంది. ఓనర్షిప్ ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్? కస్టమర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ గుడ్స్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్.
నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ బిల్ ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ద అకౌంట్, ఆల్రెడీ వచ్చింది, మళ్ళీ అవసరం లేదు. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్స్ గవర్న్ బై ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932. కరెక్టా రాంగా చూస్తామండి. ఎల్ఎల్పికి కూడా సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది కదా, ఎందుకు దాన్ని దీంట్లో కలపడం? అందులో ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా మ్యాటర్ లేకపోతే అది నేను రిఫర్ చేస్తారా అంతేనా? చెప్పారా ఏమైనా దాము సార్? నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసమ్మా ఎల్ఎల్పి గురించి. మూడొస్తుంది దాము సార్. ఓకే, ఎల్ఎల్పి ఇస్ గవర్న్ బై ఎల్ఎల్పి యాక్ట్. దర్ ఇస్ ఎ సపరేట్ యాక్ట్ ఇన్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పికి సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది కదా. ఇయర్ ఏంటమ్మా తెలుసా ఏమన్నా? 2008. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, తెలియపోతే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 2008. అసలే దాము సార్ డేంజరస్, మీకు ఇయర్ తెలియపోతే కొడతారు కదా, మాటలతోటే కొడతారమ్మా సార్. ఉదయరాజ్, షరీఫ్ ఫ్యాన్ మీ, ప్లీజ్ టెల్. మా షరీఫ్ ఫ్యాన్స్ మామూలుగా లేరుగా షరీఫ్. ఎన్పిఓ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చేయాలా సార్? ఇప్పటి వరకు చేయకపోతే ఇప్పుడు కూడా అవసరం లేదు, చేస్తే ఒకసారి చూసే టైం లేకపోతే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, కమన్ ఫాస్ట్, టైం అయిపోతుంది. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఎంప్లాయ్స్ అకౌంటింగ్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. ఆల్రెడీ వచ్చింది, క్యాష్ బేసిసా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాష్. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ద సేల్స్ బుక్ ఈస్ కెప్ట్ టు రికార్డ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఏహే, అసలు ఈ సెట్ మొత్తం రిపీట్ అయింది. చూడండి, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ నార్మల్, మార్కెట్ ప్రైస్ కాస్ట్ అంట, రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్, డిస్కౌంట్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, గౌరీ పర్చేజ్డ్. రతీష్, గౌరీ దగ్గర ఉండకు, వచ్చాయి. నెక్స్ట్ కూడా చదువుకోవాలి. గౌరీ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ వర్త్ 75,800 at 5% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. బట్ జనరల్లీ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ దేనికోసం ఇస్తారు? ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ కోసమా? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడ్, బయింగ్ సెల్లింగ్ కోసం ఇస్తారా? అమౌంట్ కలెక్షన్ కోసం ఇస్తారా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. అమౌంట్ కలెక్షన్ కోసం ఇచ్చేది క్యాష్ డిస్కౌంట్. సో 5% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా స్ట్రైట్ అవే డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. దేంట్లో? 75,800లో ఉంచి. అండ్ షీ పెయిడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్. 5% డిడక్ట్ చేసినది, రిమైనింగ్ హాఫ్ పే చేసిందంట. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఏంటమ్మా? పే చేయని అమౌంట్ క్రెడిట్ పర్చేస్ అవుతుంది, అవును కదా. ద అమౌంట్ అపేరింగ్ ద పర్చేస్ బుక్ ఈస్ 36,500. అంటే ఏం చేయాలి మీరు? 75,800 మైనస్ 5% చేయండి, ఒక అమౌంట్ వస్తుంది. అందులో 50% పర్చేస్ బుక్లో ఉంటుంది. వచ్చిందా? సో ట్రూ. నెక్స్ట్, జయకుమార్, ఈజ్ కన్సైన్మెంట్ ఇంపార్టెంట్? ఎస్, ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు కన్సైన్మెంట్ చేయకపోతే టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేసాయి, అంతే కదా. ఆల్ ద పర్సనల్ అండ్ రియల్ అకౌంట్స్ ఆర్ రికార్డ్ ఇన్ ద P&L అకౌంట్. అవునా? మరి నామినల్ అకౌంట్స్ రివర్స్ ఇచ్చారమ్మా. పర్సనల్ అండ్ రియల్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, P&L అకౌంట్ ఇన్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఇన్ P&L. అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇట్లా రివర్స్, P&L అకౌంట్ ఇన్ నామినల్ అకౌంట్ అనిపిస్తుంది, నామినల్ అకౌంట్స్ ఇన్ P&L. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. మోయే అభిరామ్, అమౌంట్ స్పెండ్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వాన్ అవుట్ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వాన్ అవుట్ పార్ట్. మా వాన్ అవుట్ పార్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్లో లిఫ్ట్ ఉంది, లిఫ్ట్ రీప్లేస్ చేసాం, బెనిఫిట్ ఏమైనా పెరుగుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా బెనిఫిట్? నో, బెనిఫిట్ మెయింటైన్ అవుతుంది, అవునా కదా. బెనిఫిట్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఏమైనా వస్తే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అనాలి. బెనిఫిట్ అని ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ బెనిఫిట్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, when closing inventory is overstated, net income for the accounting period will be understated. True or false? చెప్పండి. రివిజన్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh, కష్టపడకండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh, పర్చేస్ 10 lakhs, సేల్స్ 15 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 2 lakhs. టెల్ మీ ప్రాఫిట్. 15 + 2 17, -10 -1 ఎంత? 6 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు 2 lakhs ప్లేస్లో 3 lakhs అయింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఏమో చెప్పండి. 2 lakhs ప్లేస్లో 3 lakhs అవుతే క్రెడిట్ సైడ్ 15 + 3 18 అవుతుంది. డెబిట్ ఏమవుతుంది? డిఫరెన్స్ 7 అవుతుంది. అంటే నీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్కి ప్రాఫిట్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్, క్లోజింగ్ స్టాక్కి ప్రాఫిట్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్. క్లియరా? డన్. సో ఇట్ ఈస్
false. The additional commission to the concern who agree to bear the loss on account of bad debt is already వచ్చేసింది, అవసరం లేదు. Goodwill is an intangible asset, therefore it cannot be valued. Even though goodwill is an intangible asset, there is a separate topic for valuation of goodwill. Any methods? 4 methods. Methods ఏంటి? Average profit method, super profit method, annuity method, capitalization method. ఇక్కడ రీజన్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ ఆల్సో అంటూ పట్టించుకోకుండా, అది అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి వాల్యూడ్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఎ ఇంటాన్జిబుల్ అసెట్. ఓకేనా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ పేయబుల్ బై కంపెనీ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. మాకు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనేది అసెట్ లయబిలిటీ కంపెనీకి. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అసెట్ లయబిలిటీ కంపెనీకి. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అసెట్. అసెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా? కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, పే చేయాలా? కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఇక్కడ ఏమో పేయబుల్ బై కంపెనీ టు షేర్ హోల్డర్స్ అంట. నో, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ అమౌంట్ పేయబుల్ బై షేర్ హోల్డర్స్ టు ద కంపెనీ, ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ false. Next, outstanding salary for the previous year, last year outstanding anta shall be shown as liability in the current year balance sheet anta. Last year outstanding current year balance sheet lo vastha, current year opening balance sheet lo vastha, current year opening balance sheet. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్లో కూడా పే చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. అవునా కదా? ఫస్ట్ ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలి? ఫాల్స్, బికాస్ దట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ యాజ్ అ లయబిలిటీ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? సో ఫాల్స్. నెక్స్ట్, శ్రీకర్ ఒకసారి చూడమ్మా, లాస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇక్కడ మే ఆర్ మే నాట్ అని రాయద్దు మీరు. ఫస్ట్ ఫాల్స్ అని రాసేయండి. ఫాల్స్ అని రాసి మీరు కావాలంటే జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు. హౌఎవర్, if the last year outstanding salary not been paid in the current year also, then it can also be present as a liability in current year అని నోట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? అది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రావాలి. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్ కూడా పే చేయబోతే అప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా వస్తుంది అని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ అడిషనల్గా ఇవ్వాలి పాయింట్. ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారని ఉంటే. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్ ఇన్ ద కంపెనీ. వాళ్ళు ఓనర్సా? డెసిషన్ బయట వాళ్ళు తీసుకోవాలా, మన వాళ్ళు తీసుకోవాలా? మనోళ్ళు కదా. అవునా కదా? అంతేనా? ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ఏ టాలీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ కంప్లీటెడ్. పార్ట్నర్షిప్ ఇక్కడ చూడండి, 4th పాయింట్, న్యూ పాయింట్. సార్ ఆగండి, హాస్టల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం. మీకు చూడండి, ఈ క్లాస్ మీకు మళ్ళీ అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? యూ కెన్ ఆల్సో రిఫర్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దెన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెన్ అక్వైర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బిజినెస్ నేమ్ మీద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదా? మా పార్ట్నర్షిప్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీయా? కంపెనీ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీయా? సెప్టెంబర్ 9, 4th one. Partnership firm separate legal entity. Company separate legal entity. Company is a separate legal entity. Partnership firm is not a separate legal entity. Partnership name మీద మనం ఏమి చేయం. పార్ట్నర్షిప్ నేమ్ మీద ఏ అసెట్ పర్చేస్ చేయడం, రిజిస్టర్ అవ్వడం ఉండదు. బట్ పార్ట్నర్స్ నేమ్ మీద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ ఇది? ఏ పార్ట్నర్షిప్ కెన్ అక్వైర్ అంట, కెనాట్ అక్వైర్. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. 6th one ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. 7th one కంప్లీటెడ్. 8th one. Bill receivable and bills payable book or type of subsidiary books. Of course, along with all other subsidiary books, 2 more subsidiary books are bill receivable and bills payable. Yes, it is true. Next, తరుణ్ రెడ్డి అట్లాంటి కొంచెం హైలైట్ చేయాలమ్మా. The results and position disclosed by final accounts are not exact. అంతే కదా? ఇందాక ఆల్రెడీ వచ్చింది నాట్ ఎగ్జాక్ట్. ఎస్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఓన్లీ. కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా? నో, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, సెట్ నెంబర్ 10. ద గెయిన్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. మళ్ళీ కేర్ఫుల్, కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్. ద గెయిన్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ నీడ్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద రెవెన్యూ టు అసర్టైన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. క్యాపిటల్ అసెట్ సేల్ చేయవలసిన ప్రాఫిట్ని రెవెన్యూకి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్కి. మీకు చూడండి,
ఓవరాల్ ప్రాఫిట్లో అయితే యాడ్ చేయాలి, బట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్లో అయితే యాడ్ చేయొద్దు. సార్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండి, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుని, మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఏంటమ్మా? ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఫీజు మేము ప్రాఫిట్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, రెవెన్యూలో. మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మేము పెట్టే ఎక్స్పెన్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, మనం బిల్డింగ్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, సో మనకి ఎక్స్ట్రా బెంచెస్ ఉన్నాయనిపించింది, ఆ బెంచెస్ సేల్ చేసాం, మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ అనేది బిజినెస్ డే టు డే యాక్టివిటీ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిటా? ఓన్లీ వన్ సింగిల్ టైం కదా, ఫ్రీక్వెంట్గా అక్కరవుద్దా అది? నో, వెరీ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్కి అది యాడ్ చేయొద్దు, బట్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్లో యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ జస్టిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. The profit on sale of capital assets should not be added to revenue to sustain the profit since it has not been earned due to normal business operation. అంటే నార్మల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేయదు, బట్ however overall entity profit identify just so we can also add that profit also. ఓకేనా? దెన్ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో ట్రూ. నెక్స్ట్, సేల్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ చెప్పండి. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ టు సేల్సా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్. అంటే నువ్వు క్రెడిట్ చేసే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి? సేల్స్ అకౌంట్, ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్? చెప్పండి. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ కదా, క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంట. ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ద అడిషనల్ కమిషన్ టు ద కన్సర్న్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయిపోయింది, అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్, సెట్ 11. Financial statements already completed. Debit note issued to prepare sales return or purchase return? Purchase return. Creditors account debit to purchase return account kada, already completed. This is also completed. My closing stock occurs in the trial balance. Closing inventory is not entered in the trading account. It is shown only in the balance sheet. Yes, already completed. Fifth one chudamma. Depreciation is a non-cash expenses. Does not result any cash outflow. Depreciation charge cash on outflow అవుతుందా? No, that is a non-cash expense. Yes, true. Discount at the time of retirement of a bill is a gain for draw. Already completed. Yes, true. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది. నౌ 10th one. ఫీజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఇస్ రెవెన్యూ రిసీట్ అంట. మన లైఫ్ మెంబర్షిప్ లైఫ్లో ఒకసారి పే చేస్తాడు కదా, రెవెన్యూ రిసీటా? నో, దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్. అది రికరింగ్ నేచర్, దట్ ఈస్ ఏ నాన్ రికరింగ్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేబుల్ ఇన్ ప్రయారిటీ టు ఎనీ డివిడెండ్. డివిడెండ్తో సంబంధం లేదు, ఫస్ట్ వీళ్ళకి పే చేయాలి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, prior period items. Prior period items need not be separately disclosed in the current statement of profit and loss. తెలుసా? prior period items మీకు గుర్తుందో లేదో, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3లో, స్టేజ్ 3లో ఒక కొత్త లెడ్జర్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఏంటి ఆ లెడ్జర్? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మా P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అకౌంట్. అక్కడ నువ్వు P&L అకౌంట్ అని రాస్తున్నావు, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అని రాస్తున్నావు. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అంటే P&Lతో సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. P&Lలో సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ. Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి చదువుకోండి అని చెప్పాను, గుర్తుందా మీకు? కంపెనీ అకౌంట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు, స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఫ్లో వీడియో లెక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి P&L స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్ సపరేట్గా చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూడండి, P&Lలో profit before exception extraordinary items, profit before extraordinary items, profit before tax, profit and loss from discontinuing operations, profit or loss for the period. ఇక్కడ చూడండి, exceptional items, extraordinary items, along with these two prior period items కూడా సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అది Schedule 3 CA ఇంటర్లో వస్తుందమ్మా మీకు. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్,
Salary paid in advance is not an expense because it neither reduces asset nor increases liability. Already complete అయిపోయింది. If the effect of errors committed cancel out, already completed. పవన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటేనే వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం అని, ఓకేనా? అదేనమ్మా క్యాపిటల్. క్లియర్? నెక్స్ట్, ద సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ బై ప్రోడక్ట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. బై ప్రోడక్ట్ అనే పాయింట్ మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చిందా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్లో వచ్చిందా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్స్ అని నోట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. దివ్య, వాట్స్ యువర్ క్వశ్చన్? సార్, ఇన్ ఇన్వెంటరీ వెన్ వి యాడ్ అండ్ వెన్ వి సబ్ట్రాక్ట్ ద సేల్స్. ఓకే, సేల్స్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి, సేల్స్ ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలా? మైకు చూడండి, సేల్స్ అంటే నీ ఇన్వెంటరీ డిక్రీస్ అవుతుంది. If it is forward method, in case of forward method, sales shall be deducted. In case of backward method, sales shall be added. Clear? Next, in case of consignment sale, ownership of the goods will be transferred to consignment at the time of receiving the goods. Asal ownership transfer hoda? No. Problem of redeeming interest already completed. Net income already completed. So, eighth one, German, new point. Listed company means company which has its securities only listed in the National Stock Exchange. Ma National Stock Exchange okate avasam avasam ledhu. Any recognized stock exchange. It can be listed in any recognized stock exchange. So, it is false. Partners can share profits. Already happened. Okay, now done. Next, goods worth 600 already completed. Now second point chudamma. Measures Raj Yog and Co runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free. Extra space vachindanta. So number of cabins was increased from 25 to 28. Extra cabins vachayi. The total expense incurred 50,000 was treated as a revenue expense. అరే బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ టైం, దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్? చదవగానే చెప్పవచ్చు మనం. సో దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద అమౌంట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద రాంగ్ అకౌంట్ రిటర్న్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అంటే ట్రీటింగ్ రెవెన్యూ as క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ as రెవెన్యూ. టేకింగ్ రాంగ్ అకౌంట్, టేకింగ్ రాంగ్ సైడ్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్, రాంగ్ క్యారీ ఫర్, రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్, రాంగ్ పోస్టింగ్, వన్ ఏంటో ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్స్. omitted to post ante error of omission, omitted to record ante error of omission. So it is false. Uday Raj, your friend ah? Thanks చెప్తున్నాడు, schedule పంపిస్తున్నందుకు. వెల్కమ్. Next, depreciation non-cash expense already completed. There are two ways of preparing already completed. Additional commission already completed. Completed. This is also completed. Many repeated వస్తున్నాయి చూడండి. Completed. This is also completed. ఓకేనా? మీకు రిపీటెడ్ ఉంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను, బికాస్ దిస్ ఈస్ అ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్టీపీస్, ఎంటీపీస్, సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్. ఆర్టీపీలో ఇచ్చిన కాపీ యాస్టీస్గా ఎంటీపీలో ఇవ్వచ్చు, ఎంటీపీలో ఇచ్చిన అక్కడక్కడే సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్లో ఇవ్వచ్చు. సో అందుకనే ఫ్రీక్వెంట్గా రికర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కంప్లీటెడ్. ఫోర్త్ పాయింట్, స్పెషల్ పాయింట్. చూసిన వెంటనే ట్రూ కదా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి చూడమ్మా. క్యాపిటల్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్ క్యాష్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అంతే కదా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అటు వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ అమ్మా, నువ్వు మళ్ళీ క్యాష్ యాడ్ చేయొద్దు. కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్. కేస్ 142. Thanks for the true or false 3 hours video, sir.
You're most welcome. Lakshya is always for the students. Okay. Then next, partners can share profits and losses in their capital ratio. Na? Equal ratio. False. That's also completed. Yes, very good. Super. The balance in petty cash అయిపోయిందమ్మా, ఇది కూడా అయిపోయింది. థర్డ్ పాయింట్ చూడమ్మా. Subscription received for current year shall be shown in the balance sheet as a current asset. అవునా, received అమ్మా, that is a income. Subscription received for the current year is a income and expenditure లో వస్తుంది, income side. No, it is false. Next, ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. కంప్లీటెడ్ సరిపోద్ది, టైం ఇట్లా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది, సెకండ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, థర్డ్ పాయింట్ కూడా వచ్చింది. ఫోర్త్ పాయింట్ చూడమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం పార్ట్నర్షిప్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ గురించి చూసాం కానీ ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీ గురించి చూడలేదు. ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీ మనకు కొంచెం పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఇండివిజువల్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి, ఒక్కొక్క లైఫ్ మీద ఇండివిజువల్ కూడా పాలసీ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒకళ్ళది క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇంకోళ్ళది కంటిన్యూ అవ్వడం ఉండదు. అయితే అందరిది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, లేదా అందరిది మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అందరిది మెచ్యూర్ అవ్వదు. ఎవరైతే ఎక్స్పైర్ వాళ్ళ పాలసీ మెచ్యూర్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా. బట్ ఉంటే అందరి పాలసీ ఉండాలి, లేకపోతే అందరి పాలసీస్ ఉండొద్దు, అది రూల్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఏంటి, ఒక పార్ట్నర్ డెత్ అయితే లైఫ్ పాలసీ మొత్తం మెచ్యూర్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఏ పార్ట్నర్ అయితే డెత్ అకర్ అవుతుందో ఆ పార్ట్నర్ పాలసీ మెచ్యూర్ అవుద్ది, రిమైనింగ్ 2 పార్ట్నర్స్ పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుద్ది, విల్ గెట్ సరెండర్ వాల్యూ. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే పార్ట్నర్ ఏ ఉన్నాడు, పార్ట్నర్ ఏ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు, క్యాన్సిల్ అవుద్దా, మెచ్యూర్ అవుద్దా, మెచ్యూర్ అవుద్ది. వచ్చిన మెచ్యూరిటీ వాల్యూ ఓన్లీ ఏకే కదమ్మా, ఏబిసి ముగ్గురికి. అదేంటి సార్, అది ఓన్లీ ఏ పాలసీ కదా, బిఎన్సి సపరేట్ పాలసీ అంటే అలా కాదు. ఇక్కడ even though they are taking individual policies, they will be having right on all the policies. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఎలాగైతే రైట్ ఉంటుందో ఇండివిజువల్ పాలసీస్ కూడా సేమ్ అవే రైట్స్ ఉంటాయి, బట్ సపరేట్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో దాని మీద క్వశ్చన్స్ మనకి ఏమీ లేవు, అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒకసారి చదువుకోండి. If individual policies are taken in the name of the partners and premium is paid from the firm, retiring partner is entitled to surrender value of his policy only. ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతే క్యాన్సిల్ అవుతుంది పాలసీ, బట్ ఓన్లీ తన ఒక్క పాలసీ మీద రైట్ కదా, అందరి పాలసీస్ మీద రైట్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. డన్. The firm will receive surrender value of the joint life policy on the death of the partner. అవునా, సరెండర్ వాల్యూ నో, పాలసీ అమౌంట్ వస్తుంది, మెచ్యూరిటీ వాల్యూ వస్తుంది. ఫాల్స్. When a not for profit organization is having separate trading entity, trading activity. మీకు చూడండి, ఇప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఐసీఐ బుక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆల్రెడీ ఒక లెక్చర్ అప్డేట్ అయింది మీకు. అంటే కంప్లీట్ ఐసీఐ బుక్ మొత్తం 3.5 hours చెప్పాను నేను ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అక్కడ ఎన్పిఓ చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి వాళ్ళ యాక్టివిటీ కాకుండా సపరేట్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా సపరేట్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ సపరేట్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీకి ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేసి, ప్రాఫిట్ అనుకోండి మెయిన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. లేదా సపరేట్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీకి లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, మెయిన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఎక్స్పెన్స్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. అంత డెప్త్ అడగారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి, ఆ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీకి ట్రేడింగ్ చేయండి, సపరేట్గా ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆ ప్రాఫిట్ తీసుకొని ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ వస్తే ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, లాస్ వస్తే ఎక్స్పెన్స్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా, డన్. అప్పుడు అక్కడ దాకా రాదు, ఒకవేళ వస్తే మాత్రం ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు చేయండి. డన్. So when a not-for-profit organization having separate trading activity, profit or loss from the trading activity shall be transferred to income and expenditure account. At the time of consolidation. Yes, it is true. It is already completed. Next, state with reasons whether the following statement is true or false. Wages paid for erection of machinery. Wages paid for installation of a machinery entry చెప్పండి.
Ratish, focus. Wages paid for installation of machinery entry. Wages to cash, machinery to cash. Wages paid for installation of machinery to cash. అసెట్కి యాడ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ అయితే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, wages paid for erection of machinery is debited to P&L account అంట. No, debited to machinery account. So it is false. Very good, Sai Krishna Yadav. Amount spent for construction of a temple had already completed. ఇక్కడ చూడమ్మా, 4th point. In the calculation of average due date, only the due date of the first transaction must be taken as a base date. First transaction due date and a base date. Now we can take any date as a base date. But however, for the purpose of easy calculation, we are taking first due date as a base date. కానీ ఖచ్చితంగా ఆల్ ద టైమ్ అదే తీసుకోవాలని రూల్. మీరు ఏది ఎలా తీసుకున్నా ఆన్సర్ వస్తుంది. సార్ ఎలా తీసుకున్నా ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు కదా, ఇష్టం వచ్చిన డేట్ తీసుకొని చేద్దామంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా రావాలి అంటే, త్వరగా రావాలి అంటే ఎర్లియర్ డ్యూ డేట్ కన్సిడర్ యాజ్ అ బేస్ డేట్. బట్ అది కంపల్సరీ ఏం కాదు, రూల్ ఏం లేదు, మన ఇష్టం ఏ డేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దా ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ మస్ట్ బి క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆల్. ఖచ్చితంగా అందరు చేయాలనా? యాక్టింగ్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్. దట్ ఈస్ అ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ రిలేషన్షిప్. అవునా కదా? లా పార్ట్నర్షిప్, 2 or more number of persons doing business with the intention to earn a profit, either acting by all or any one of them acting for all. Antena definition? Wow, feeling grateful. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ ద పేమెంట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అది నెక్స్ట్. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అబ్టైనింగ్ లైసెన్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 6 చూడండి. సిన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్, it continues to be in the existence despite the death, insolvency or change in members. అంతే కదా, it is as a separate legal entity and it is having perpetual succession. Characteristics of the company ఫస్ట్ వన్ అనుకుంటా, company is having perpetual succession. Members may come, members may go, but however company is going forever. అంతేనా? వాహ్ వాహ్ వాహ్, దాము సార్కి ఒకసారి జై వేసుకోండి అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. Next, first one already completed. 5th point చూడండి. When there is no partnership deed prevails, interest on loan of the partner is to be paid at 6% per annum. True or false? True. ఇక్కడ చూడండి, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం, when there is no partnership deed prevails, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పండి. వెన్ దర్ ఇస్ నో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రివైల్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ పెయిడ్ 6%, అది కరెక్టే. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇస్ అట్ 6% అని చెప్పారు. అప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పే చేయొద్దు. మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, no partner is allowed to take interest on capital and no partnership firm allowed to charge interest on drawings and no partner has a right to take salary when there is no partnership deed. Clear? Next, 6th one already completed. Next, first one completed, second one completed, third one completed. అమ్మా దివ్య ఒకసారి చూడమ్మా, అది రెడ్డింగ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడా కాదని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇప్పుడే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చూసాం మనం.
when the due date falls after closing date. 31st డిసెంబర్ వరకు అకౌంట్ కరెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. 31st డిసెంబర్ తర్వాత నీ డ్యూ డేట్ వచ్చింది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ నెగిటివ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ రివర్స్లో చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ ఏ కాల్ రెడింగ్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్, రెడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? డన్. డిస్కౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ చూడమ్మా, పాయింట్ నెంబర్ 5. ఇఫ్ పార్ట్నర్ రిటైర్స్, ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఇఫ్ ఏ పార్ట్నర్ రిటైర్స్, దెన్ అదర్ పార్ట్నర్స్ హ్యావ్ ఏ గెయిన్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అంతే కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాక్లెట్ ఉంది, 6 bites ఉన్నాయి, 3 members షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక పర్సన్ అలాగే నాకు వద్దు అన్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 2 members-కి 4 bites తీసుకోవాలా, 6 bites తీసుకుంటారు? 6 bites తీసుకుంటారు. అవునా కదా. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక పార్ట్నర్ షేరింగ్ పర్సన్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ షేరింగ్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గెయిన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, నెట్ ఇన్కమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్ ప్రాక్టీసింగ్ వొకేషన్, డన్, కంప్లీటెడ్ ఆల్రెడీ. కొంచెం ఓవరాలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమ్మా. ఓవరాలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకోండి, సర్వీసింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకోండి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సర్వీసింగ్, బట్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఆఫ్ ఎ ఇంజన్ ఫర్ ఎ ట్రక్ టు గెట్ బెటర్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ, మైలేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట నువ్వు ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల. ఓన్లీ 1 month మైలేజ్ కోసం చేస్తారు అది, ఓన్లీ 1 year మైలేజ్ కోసం. నో, బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్. అప్పుడు క్యాపిటల్, రెవెన్యూ, క్యాపిటల్. రెడ్యూస్ మెథడ్ కంప్లీటెడ్, థర్డ్ వన్ కంప్లీటెడ్, ఫోర్త్ వన్ కంప్లీటెడ్, ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. సిక్స్త్ వన్ చూడమ్మా. In not-for-profit organizations, the excess of total assets over total outside liabilities is known as capital fund. చెప్పండి. Excess of total assets over total outside liabilities is called capital fund. Only capital అనా, capital fund అనాలా? చెప్పండి. ఓన్లీ capital fund or else capital? ఓన్లీ capital fund capital? ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఫండా, క్యాపిటలా? క్యాపిటల్ ఫండే కదా, అవునా కదా. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టోటల్ అసెట్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మీరు ఏమన్నా నోట్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ ఫండ్ అని నోట్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ ఫండ్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. కంప్లీటెడ్, 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 కంప్లీటెడ్. ఇది అవసరం లేదమ్మా, ఫిఫ్త్ వన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. If del creditary commission is paid to consignee, del creditary commission దేనికోసం? To take responsibility of bad debt. To take responsibility of bad debt borne by the consignor. మరి ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్ వరకు చదువుతారు. రైట్, బ్యాడ్ డెట్ కోసం డెల్ క్రెడిటరీ, రైట్, కరెక్టే, ట్రూ అని అనుకుంటారు. మా బ్యాడ్ డెట్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? కన్సైనీ కదా, ఇక్కడ కన్సైనర్ అని ఇచ్చారు. సో ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, మా కొంతమంది లైవ్లోంచి ఎగ్జిట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఒక 20 minutes అయితే లైవ్లోకి వచ్చాయండి అమ్మ. ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అవుతే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 10 minutes నేను కొంచెం మాట్లాడతాను. సో లాస్ట్ 10 minutes ఖచ్చితంగా లైవ్లో ఉండండి. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎగ్జిట్ అవుతే లైవ్లో ఉంచి చెప్పండి వాళ్ళకి. డన్. మా మానస ఎన్పిఓ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ మీరు లక్ష్య ఎడ్యూ ఛానల్లో సెర్చ్ చేయండి, ఎన్పిఓ క్లాసెస్ ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ బై సిఏ CMA గోపినాథ్ అని. అవి సపరేట్ రివిజన్ లెక్చర్స్ రికార్డ్ అవ్వలేదు. డన్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వన్, అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సెకండ్ పాయింట్ చూడమ్మా. If the amount is posted in the wrong account or is wrong side, error of principal, అవునా, error of commission, already completed, 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 completed. సిక్స్త్ వన్ అవసరం లేదమ్మా. క్లియర్. టోనీ స్టార్క్ సార్, ఎన్పిఓ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ 1 డౌట్ సార్. మీకు చూడండి, మీకు ఏదైనా పెండింగ్ డౌట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ ఆ పాయింట్ వదిలేయండి.
ఒకవేళ రెక్టిఫై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటే చేసుకోండి. బికాజ్ నువ్వు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 డౌట్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఎలా చెప్పగలుగుతుంది? అది స్టేట్మెంట్తో ఇచ్చేది కాదు నేను. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్, ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ సెట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఎ రిడక్షన్ గ్రాంటెడ్ బై ద సప్లయర్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ప్రైస్. మా లిస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్ అని. ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ బిజినెస్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ పేమెంట్. మా పేమెంట్ కోసం ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ కాదు, క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ కోసం ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంట. ట్రూ ఫాల్స్? ఫాల్స్. డన్. నెక్స్ట్ మెజర్స్ XYZ కో రన్స్ ఏ కేఫ్. ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీట్. సిమిలర్, అక్కడ 25 క్యాబిన్స్ నుంచి 28 క్యాబిన్స్, ఇక్కడ 15 క్యాబిన్స్ 18 క్యాబిన్స్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, ఇట్ కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. మా కన్జర్వేటిజం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ అకౌంట్ చేయాలి బట్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్. ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ 100 ఉంది, NRV 90 ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? 90 కన్సిడర్ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు సేల్ చేయట్లేదు, కానీ ఫ్యూచర్లో సేల్ చేస్తే లాస్ వస్తుంది, అందుకని 90 కన్సిడర్ చేస్తాం. బట్ అలా కాకుండా కాస్ట్ 100 ఉంది, NRV 110 ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? 100 కన్సిడర్ చేయాలి. నువ్వు 110 కన్సిడర్ చేస్తున్నావు. ఒకవేళ 110 కన్సిడర్ చేసావు అనుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ ఇప్పుడే కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టు. సో డోంట్ కన్సిడర్. కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇచ్చారమ్మ అది రూల్. ఓకేనా, ట్రూ. నెక్స్ట్, in case of bill of exchange, listen careful, one more important, true or false. In case of bill of exchange, the drawer and the payee. మా drawer అంటే ప్రిపేర్ చేసే పర్సన్ డ్రావర్ అంటాం మనం. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ప్రిపేర్ చేసే పర్సన్ పే చేస్తాడా? సిగ్నేచర్ చేసే పర్సన్? సిగ్నేచర్ చేసే పర్సన్ పే చేస్తాడు. యాక్సెప్టెన్స్ ఎవరైతే ఇస్తారో డ్రాయీ హ్యాస్ టు పే. అండ్ పేయీ మే నాట్ బి ద సేమ్ పర్సన్. డ్రావర్ అండ్ పేయీ మే నాట్ బి ద సేమ్ పర్సన్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రామిసర్ నోట్, మేకర్ అండ్ ద పేయీ మే బి ద సేమ్ పర్సన్. ఇక్కడ ప్రామిసరీ నోట్లో ఐ ప్రామిస్ టు పే అని చెప్పి మనం నోట్ చేస్తాం, మనమే సిగ్నేచర్ చేస్తాం. ప్రామిసరీ నోట్లో అయితే మా ప్రామిసరీ నోట్లో మేకర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే పే చేస్తారు. మేకర్ పేయీ సేమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. పేయీ అంటే హూ కలెక్ట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద బిల్, ద పర్సన్ హూ కలెక్ట్స్ ద అమౌంట్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కేసులో డ్రావర్ మే బికమ్ పేయీ, అవునా కదా? బట్ అదే ప్రామిసర్ కేసులో డ్రావర్ పేయీ అవుతాడా? నో, డ్రావర్ ఆల్వేస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ పేమెంట్. ప్రామిసరీ నోట్లో. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో డ్రావర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ అమౌంట్. డ్రావర్ అండ్ పేయీ మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు ఎప్పుడు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కేసులో, బట్ ప్రామిసరీ నోట్లో ఎప్పటికీ సేమ్ ఉండరు. డన్. నెక్స్ట్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెనాట్ ఓన్ ఎనీ అసెట్స్. ఎస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. 6 one already completed. Next, set number 27. ఇక్కడ చూడమ్మా, పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, కొత్త పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ కానీ లాసెస్ కానీ న్యూ పార్ట్నర్ కూడా ఇస్తారా? నో, ఎగ్జిస్టింగ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, న్యూ పార్ట్నర్కి ఇంక్లూడ్ చేయరమ్మా అది. డన్. సో transfer to all the partners in based on new profit sharing ratio anta. No, transfer to all old partners in old profit sharing ratio. So it is false. Next, in the balance sheet of X Limited, preliminary expenses amounting 5 lakhs and securities premium account 35 lakhs are appearing. Securities premium undanta already మన దగ్గర 35 lakhs. Accountant can use the balance and securities premium అంటే ఈ 35 lakhs ని టు రైట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చా అంటే, బట్ దర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఇన్ కంపెనీ అకౌంట్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? టు రైట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇన్కమా ఎక్స్పెన్స్? ఇన్కమ్. అంటే వచ్చిన సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంని కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఖర్చు పెట్టావో ఆ ఖర్చును రైట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నీకు అప్పుడు 5 lakhs ఖర్చు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు 35 గెయిన్ వచ్చినాయి కదా, నెట్ గెయిన్ 30 అని నోట్ చేస్తారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ని డిక్రీజ్ చేస్తారు. ఎస్, వీ కెన్ రైట్ ఆఫ్. ట్రూ. నెక్స్ట్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్డ్ బై ఫైర్. అది మన రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీయా? రెగ్యులర్గా ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మనమే బ్లాస్ట్ చేస్తూ ఉంటామా? చెప్పండి. నో, బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు అమౌంట్ వస్తుంది, రైట్? అంతే కదా.
సో రెవెన్యూ రిసీటా క్యాపిటల్ రిసీటా? క్యాపిటల్ రిసీట్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, పర్చేస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. పర్చేస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ మా టోటల్ అరౌండ్ 34 సెట్స్ ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం, ఇంకొక 20 minutesలో అయిపోద్ది, 15 నుంచి 20 minutesలో డన్. 27 సెట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో 5 సెట్స్ 6 సెట్స్ ఉంటాయి, ఈజీ అయిపోతాము. పర్చేస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ డెబిటెడ్ టు జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంట. మా ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే వదిలేయడం. ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ట్రీటింగ్ క్యాపిటల్ యాజ్ రెవెన్యూ, రెవెన్యూ యాజ్ క్యాపిటల్. పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్షన్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్, బట్ అకౌంటింగ్ యాజ్ ఎ జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఎ రెవెన్యూ. ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. Error of principle. Next, A Limited is sending goods costing 50,000 to B Limited on consignment basis. The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under sale invoice. Sale invoice పంపిస్తారు. మా consigner will send goods to the consignee with attached document. The document is called pro forma invoice. అంతే, కన్సైనర్కి గూడ్స్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు కదా, విచ్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కన్సైన్మెంట్. సేల్ ఇన్వాయిస్, అది సేల్ చేస్తాం మనము. నో, ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కన్సైనర్ టు ద కన్సైనర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గూడ్స్ సెంట్ టు కాస్ట్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇఫ్ ఎనీ. ఓకేనా, అదేనేమో ప్రోఫార్మా ఇన్వాయిస్, దట్ ఈస్ నాట్ సేల్ ఇన్వాయిస్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. వెరీ గుడ్ సాయి కృష్ణ, ప్రోఫార్మా ఇన్వాయిస్. నువ్వేమో సబ్జెక్ట్ ఒక రేంజ్లో చదువుతావు, చాలా బాగా చెప్తావు, కానీ నీకేమో భయం, టెన్షన్ పడద్దమ్మా, ఫైట్ చేయాలి, అంతే కదా. A concern proposes to discontinue its business. మా ప్రపోజెస్ అంటే డిసైడ్ అయ్యారు టు డిస్కంటిన్యూ ద బిజినెస్ అండ్ డిసైడ్స్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ప్లాంట్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 months. 3 monthsలో మొత్తం బిజినెస్ని క్లోజ్ చేయాలి, సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ద బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st December 2020 షుడ్ కంటిన్యూ టు ఇండికేట్ ద ప్లాంట్స్ ఎట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. మీకు చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైతే సేల్ చేయాలి, బిజినెస్ క్లోజ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయినామో అక్కడ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఉండదు. ఇంకా గోయింగ్ కన్సర్న్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్. ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ గుర్తున్నాయా? చెప్పండి ఏంటి? గోయింగ్ కన్సర్న్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, కన్సిస్టెన్సీ. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇంకా గోయింగ్ కన్సర్న్ పాయింట్ ఉండదు. వెంటనే అసెట్స్ సేల్ చేయాలి, అమౌంట్ తెచ్చుకోవాలి. హిస్టారికల్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఇంకా రియలైజేషన్ వాల్యూ టోటల్. హిస్టారికల్ కాస్ట్లో నోట్ చేద్దామా, రియలైజబుల్ వాల్యూలో నోట్ చేయాలి. 6th one చూడండి ఒకసారి. షుడ్ బి స్టేటెడ్ ఎట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, నాట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. బిజినెస్ క్లోజ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయినప్పుడు హిస్టారికల్ కాస్ట్ పట్టించుకోవద్దు, రియలైజబుల్ వాల్యూకే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్, రీషో ఫర్ఫిటేజ్ ఇస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్, సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్ డే టు డే రన్నింగ్ కోసం. బై ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్ ఈస్ రెవెన్యూ రిసీట్. ఎస్, ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ పర్చేస్ చేయడం కోసం. ఆ బెనిఫిట్ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఏమైనా ఉందా? నో. డే టు డే రన్నింగ్ కోసం గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది మనకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సేల్ బుక్ ఈస్ కెప్ట్ రికార్డ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. 2 ways ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ అకౌంట్ కరెంట్ అంట. దీనికి ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పాడు ఎవరమ్మా? రతేష్. Consignee will not pass any journal entry in the books at the time of receiving the goods from the consignor. కన్సైనర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ రిసీవ్ అయినప్పుడు కన్సైనీ బుక్స్లో ఏమైనా ఎంట్రీ వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా, వస్తుందా? కన్సైనర్, when goods sent by the consignor, to the consignee, is there any possibility of recording journal entry in the books of consignee? No. వస్తుందా? రాదు. క్లియర్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇష్యూడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదమ్మా, దట్ ఈస్ మనము. ICAI. Here it is not central, it is ICAI. Clear? మా కొంతమంది ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాస్తారు. రాయొచ్చు, కానీ జాగ్రత్త చేసుకోండి, చార్టెడ్ అనే స్పెల్లింగ్ తప్పు రాస్తారమ్మా. ఓకేనా? ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే
ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో నేను సిఏ ఫౌండేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు డాక్యుమెంట్ పంపించాలి కదా, పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం మేము. అక్కడ ఎన్వలప్ మీద నేను చార్టెడ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసిన. తెలియదు మనకి, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ స్పెల్లింగే రాదు. ఓకేనా, ఎక్కువ ఓవరాక్షన్ చేయొద్దు, జస్ట్ ఐసీఏఐ అని రాయండి చాలు. ఫుల్ ఫామ్ రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాను ఒపీనియన్కి వెళ్ళొద్దమ్మా. ఓకేనా, డన్. అర్థమవుతుందా? మోయ్ మోయ్. డన్. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్. ఎప్పుడైతే మనం సేల్ రిటర్న్ బేసిస్ వేస్తాం, ఫస్ట్ నార్మల్ క్రెడిట్ సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. నాట్ రికార్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ సేల్ ఇనిషియల్లీ వెన్ దే ఆర్ సెంట్ అవుట్. అవునా, ఫస్ట్ రికార్డ్ చేయాలి సేల్స్ అనే, అవునా కదా. వెన్ గూడ్స్ సెండ్ ఫస్ట్ యూ షుడ్ రికార్డ్ ఎంట్రీ యాజ్ ఏ నార్మల్ క్రెడిట్ సేల్. రిటర్న్ వస్తే తర్వాత సంగతి అది. ఫస్ట్ అయితే సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసుకోవాలి. డన్. సో ఇట్ ఈస్ false. Next, a company is not allowed to issue shares at a discount to the public in general. Yes, of course, in general public discount ki ivvakudadu, but however it can issue shares at a discount to the shareholders. Company can issue its shares at discount to its employees and directors. వాటిని మనం స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటాం. కంపెనీ కోసం చెమటోడ్చి కష్టపడేది వాళ్ళకి డిస్కౌంట్కి షేర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, క్లియరా? అది స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. సాయి కృష్ణ యాదవ్, చూడు ఎంత ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నావు నువ్వు, కానీ టెన్షన్ పడతావు. టెన్షన్ వద్దు మిత్రమా. క్లియర్? జనరల్ పబ్లిక్కి నిజంగానే ఇవ్వద్దమ్మా, బట్ హౌఎవర్ ఇట్ కెన్ ఇష్యూ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టర్స్. నెక్స్ట్, warehouse rent paid for storage of finished goods should be included in the cost of finished goods. Cost of inventory excludes 5 special items. Storage cost. Next, storage cost, abnormal loss, administration cost, selling and distribution cost, interest cost. గుర్తుపెట్టుకోండి, మా థియరీ పాయింట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Cost of inventory specifically excludes storage, interest, abnormal loss, administration, storage, interest, abnormal loss, administration, selling and distribution cost. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్. క్లియరా? మైకో చూడండి, సమ్ టైమ్స్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, వెన్ అండ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. ఇన్వెంటరీ కంప్లీషన్ కోసం అవసరం అనుకోండి స్టోరేజ్, దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్. బట్ రెడీ అయిన ఇన్వెంటరీని స్టోర్ చేశారనుకోండి, దట్ షెల్ నాట్ బి ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. టు మేక్ రెడీ టు యూస్ అనుకోండి స్టోరేజ్, దెన్ వీ కెన్ యాడ్. రెడీ అయిపోయిన తర్వాత స్టోర్ చేద్దాం అనుకోండి, షెల్ నాట్ బి యాడ్. క్లియర్? Person holding preference shares of the company cannot hold equity shares of the same company. అలా రూల్ ఏమీ లేదు, మన ఇష్టం. There is no any restriction of holding preference shares and equity shares. We can hold a preference share as well as equity share. Business in the partnership comes to end on the death of a partner. అవునా, మా ఒక పార్ట్నర్ ఏమైనా ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఒక పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే కొంచెం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే ఒక 1 day బాధపడతాం, 2 days, సరే 11 days తర్వాత ఏమవుతామో, ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ మూవ్ ఓవర్ అవ్వాల్సిందే. అక్కడే స్టక్ అవుతారా? బిజినెస్ ఆపేస్తారా? నో. ఖచ్చితంగా ఆపేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. మీకు చూడండి, ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది, బట్ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఉండాలి. తర్వాత మన లైఫ్ ప్రొసీజర్స్ నార్మల్గా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అవుతూనే ఉండాలి. అవునా కదా? బిజినెస్ ఏమి క్లోజ్ అవ్వదమ్మా. అఫ్ కోర్స్ బాధేస్తుంది, బట్ హవెవర్ కంటిన్యూ చేయాలి. లైఫ్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి కదా, మనమే డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా షరీఫ్, అట్లా. దెన్ క్యాష్ బుక్ ఇస్ సబ్సిడరీ బుక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ బుక్, అంతే కదా మరి. క్యాష్ బుక్ ఉంటుంది, క్యాష్ అకౌంట్ సపరేట్ ఉంటుంది ఏమన్నా? నో, బోత్ క్యాష్ బుక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాష్ అకౌంట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. నార్మల్గా పర్చేస్ అనుకోండి, పర్చేస్ బుక్ వేరు, పర్చేస్ అకౌంట్ వేరు. పర్చేస్ బుక్లో నోట్ చేసి దాన్ని పర్చేస్ అకౌంట్లో నోట్ చేస్తాం, సేల్స్ బుక్లో నోట్ చేసి దాన్ని సేల్స్ అకౌంట్లో నోట్ చేస్తాం.
బిల్ రిసీవబుల్ బుక్లో నోట్ చేసి బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్లో నోట్ చేస్తాం. కానీ క్యాష్ బుక్లో ఏదైతే నోట్ చేస్తాం మళ్ళీ క్యాష్ అకౌంట్కి వెళ్ళాం డైరెక్ట్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బికాస్ క్యాష్ బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాష్ అకౌంట్. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సిడరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా. ప్రిన్సిపల్ బుక్ ఆఫ్ ఎంట్రీ లెడ్జర్, బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ జర్నల్. లిసన్ కేర్ఫుల్. బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ is జర్నల్, ప్రిన్సిపల్ బుక్ ఆఫ్ ఎంట్రీ is లెడ్జర్. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్ సెట్ నెంబర్ 30. ఎనీ అమౌంట్ స్పెండ్ టు మినిమైజ్ ద వర్కింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. మన ఖర్చును తగ్గిస్తుందంట, లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఇచ్చినట్టే కదా, అవునా కదా, దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫాల్స్. నెక్స్ట్, expenses incurred on the repairs. Generally repairs is not a capital expenditure, but however మనం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ కొన్నాం, దానికి రిపేర్ చేపిస్తున్నాం, అప్పుడు అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, బికాస్ దేర్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ రెడీ టు యూస్. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కొన్న అసెట్ మనం యూస్ చేయడానికి తీసుకురావడం కోసం ఇంకా ప్రతి కాస్ట్ ని అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి, ప్రతి కాస్ట్ ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. జనరల్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్యాపిటల్, రెవెన్యూ అంటే రెవెన్యూ బెనిఫిట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిపోతే. But however, the transportation is for asset, then that is a capital expenditure. Clear? But is capital expenditure revenue expenditure? Capital expenditure. So it is true. Next, provision for bad debts is debited to sundry debtors account. Sundry debtor account లో debtor account లో ఎప్పుడైనా 2 provision చూసారా మీరు? debtor ledger account లో 2 provision చూసారా? కొన్ని provision account లో credit side by debtor ఏమో చూసారా? No. ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ షెల్ బి చార్జ్ టు P&L కదా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఉంటుంది, డెటార్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఉంటుందా? నో. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్. మా నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అంటే వాడికి అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండవు, ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ డివిడెండ్ ఉంటుంది అంతే. నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అడిషనల్ రైట్స్. క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో false. Next, అయిపోయింది. డిస్కౌంట్ కాలం ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్ ఈస్ నెవర్ బ్యాలెన్స్డ్. మా బ్యాలెన్స్డ్ అంటే రెండు సైడ్ టోటల్ చేసి డిఫరెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఆన్ చేయడం. డిస్కౌంట్ కాలం ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు అలాగా, జస్ట్ టోటల్ చేసి డిస్కౌంట్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేస్తాం, అంతేగాని డిస్కౌంట్ అకౌంట్ కాలంలో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బికాస్ దీస్ ఆర్ మెమోరాండమ్ కాలమ్స్, రఫ్ కాలమ్స్, నెవర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఎస్, ట్రూ. నెక్స్ట్, సెట్ 31. మరి చూడండి, పాయింట్ నెంబర్ 1, మీరు కంటింజెంట్ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ, ప్రొవిజన్ థియరీ డెఫినేషన్స్ చదువుకున్నారా? కంటింజెంట్ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ చదువుకున్నాము. మేబీ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ అని కంటిన్యూ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ రావచ్చు, ప్రొవిజన్ రావచ్చు, డిఫరెన్స్ కూడా రావచ్చు, చెప్పలేం. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ క్లెయిమ్ దట్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ పర్సూయింగ్. మా క్లెయిమ్ దట్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ పర్సూయింగ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై అదే రిసీవ్ చేసుకునేదా పే చేసేదా అనేది. క్లెయిమ్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ దట్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ పర్సూయింగ్ అంటే రిసీవ్ చేసుకునేది అని. క్లెయిమ్ వీఆర్ పర్సూయింగ్ అంటే మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ అని. క్లెయిమ్ వీఆర్ పేయింగ్ అనుకో పే చేయాల్సిన అమౌంట్. పర్సూయింగ్ అంటే రిసీవింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మనం. మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామో రిసీవింగ్ పొజిషన్. త్రూ ఏ లీగల్ ప్రాసెస్ అంటే మేబీ కోర్టులో ఏదైనా కేసు రన్ అవుతుంది, మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ పెండింగ్ ఉంది. వెదర్ ద అవుట్కమ్ ఈజ్ అన్సర్టన్, రావాల్సిన అమౌంట్ వస్తో లేదో తెలియదు, అప్పుడు అది కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అవుతా, కంటింజెంట్ అసెట్ అవుతా. రావాల్సిన అమౌంట్ అంటే కంటింజెంట్ అసెట్, పోవాల్సిన అమౌంట్ అయితే కంటింజెంట్ liability. Claim that enterprise is pursuing అంటే it is related to receiving amount, not related to paying. That is related to receiving. Receiving ది తెలీదు, then that is a contingent asset. గుర్తుందా? contingent asset is a possible asset existence of which will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. అదే contingent liability అనుకోండి, it is a possible obligation. Possible obligation. Next, at the end of accounting year all the nominal accounts of the ledger books are balanced. Nominal accounts అని బ్యాలెన్స్ చేస్తారా? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తారా? ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ ఉంది, ఇయర్ ఎండ్కి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారా? నో, విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టోటల్ చేసి P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అవి, అవునా కదా? ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, స్పెసిఫిక్ డ్యూ డేట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అడిషన్ ఆఫ్ గ్రేస్ డేస్. ఎస్, స్పెసిఫిక్ డ్యూ డేట్. నువ్వు నాకు 20th October పే చేయాలి, టర్మ్ 3 months 4 months ఏం చెప్పలే, పే యువర్ అమౌంట్ ఆన్ 20th October. ఇప్పుడు మళ్ళీ 20th October వచ్చి నాకు 3 గ్రేస్ డేస్ ఇవ్వాలి చెప్పకూడదు. బట్ అలాగా కాకుండా 3 months అని ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యాడ్ 3 గ్రేస్ డేస్. 30 days అని చెప్పారు, 3 గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేసి. బట్ అలాగా కొన్ని స్పెసిఫిక్గా
20th అక్టోబర్ రోజు పే చేయండి, 10th జనవరి రోజు పే చేయండి, 15th జనవరి రోజు పే చేయండి, 14th మార్చ్ రోజు పే చేయండి. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? 14th ఫిబ్రవరిలో ఉంటుంది, మార్చ్లో ఉంటుందా? ఉంటుంది కదా. సో క్లియర్, స్పెసిఫిక్గా ఈ డేట్ రోజు పే చేయండి అంటే ఆ డేట్ రోజే పే చేయాలి, మళ్ళీ 3 క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ట్రా అడగద్దు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ. నెక్స్ట్, ఎనీ అమౌంట్ స్పెంట్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వన్ అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 5 చూడమ్మా. డిబెంచర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అపియర్స్ ఇన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మా డిబెంచర్ అకౌంట్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ బట్ నాట్ డిబెంచర్ సస్పెన్స్. నా రివిజన్ లెక్చర్ చూస్తుంటే కంపెనీ అకౌంట్స్ డిబెంచర్ రివిజన్ లెక్చర్ చూస్తుంటే డిబెంచర్ సస్పెన్స్ గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుంటా. రైట్ నో జస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ నాట్ డిబెంచర్ సస్పెన్స్. డిబెంచర్ సస్పెన్స్ ఇస్ ఎ అసెట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, అంతే. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్, లాంగ్ టర్మ్ అసెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. It is false. If errors are detected after preparation of trial balance, final mock exam lo ichana idi. If errors are detected after trial balance, all the errors are rectified through suspense account. మీరు ఇలాగే ఆలోచిస్తారు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత ఎర్రర్ అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ట్రూ, ఆల్ ద ఎర్రర్స్కి సస్పెన్స్, అన్నిటికీ సస్పెన్స్ యూజ్ చేస్తారా? సస్పెన్స్ యూజ్ చేయకుండా అసలు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఉండదా? ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అనుకోని సస్పెన్స్ అవసరం లేదమ్మా, అవునా కదా. వన్ సైడ్ మిస్టేక్స్కి సస్పెన్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలి? ప్రతిదీ సస్పెన్స్ అవసరం, బట్ దేర్ మే బి సమ్ ఎర్రర్స్ వితౌట్ యూసింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్, లైక్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫాల్స్. అంతేనా? డన్. సాయి కృష్ణ, వెరీ గుడ్, సూపర్ అమ్మా. False. Only one side errors. Financial statements are not prepared on the basis of enterprise is having going concern and will continue its operations for a foreseeable future. మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఉంది అని అనుకొని చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? నాట్ ప్రిపేర్డ్ అంట. నో, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అజంప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. కేస్ 142 సార్, పార్ట్నర్షిప్, కంపెనీ అకౌంట్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ కాకుండా మిగతావి పర్ఫెక్ట్గా చదివితే ఓకేనా సార్? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పర్ఫెక్ట్ చదివి మిగతా అన్ని పర్ఫెక్ట్ గన్ షాట్ ఆన్సర్స్ నువ్వు రాయగలుగుతావు అనుకుని దెన్ ఇట్స్ ఫైన్ టు పాస్. 60 మార్క్స్ రావాలి, 70 మార్క్స్ రావాలి, 80 మార్క్స్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా చదవాలమ్మా అవన్నీ, ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ కంపెనీ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఓకేనా? క్లియర్? టోనీ స్టార్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమ్మా. క్లియర్? నెక్స్ట్, పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్. మా ప్రీవియస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్లాస్ వినుంటే అందులో పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, పర్పెచువల్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చెప్పుంటా నేను. పీరియాడిక్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఫిజికల్ కౌంటింగ్, పర్పెచువల్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఇన్వెంటరీ యాజ్ పర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, సమ్ టైమ్స్ పర్చేస్ గూడ్స్ మనం బుక్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కానీ గూడ్స్ మనకి ఇంకా రీచ్ అవ్వవు. బుక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇన్వెంటరీ ఉన్నట్టే బట్ ఫిజికల్గా ఉన్నట్ట? నో. పీరియాడిక్ అంటే ఫిజికల్ స్టాక్, పర్పెచువల్ అంటే బుక్స్ ప్రకారంగా స్టాక్, ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, పీరియాడిక్ అంటే ఫిజికల్ యాజ్ పర్ బుక్స్. Physical is a method of ascertaining inventory by taking actual physical count. Yes, it is true. The provision for discount on creditors is often not provided. మా ఫ్యూచర్లో క్రెడిటర్ మనకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అనుకోండి, అది మనకి లాస్ గెయినా? క్రెడిటర్ మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తే లాస్ గెయినా? గెయిన్. ఇప్పుడు గెయినా, ఫ్యూచర్లో గెయినా? ఫ్యూచర్లో గెయిన్. ఫ్యూచర్లో గెయిన్ ఇప్పుడు అకౌంట్ చేస్తారా? నాట్ అలౌడ్. దేనివల్ల అకౌంట్ చేయట్లేదు? బికాస్ ఆఫ్ ప్రూడెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. అదే చెప్పారు ఇక్కడ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. క్లియర్? కంప్లీటెడ్. బోత్ రెవెన్యూ అండ్ క్యాపిటల్ నేచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డ్ ఇన్ ద రిసీవ్స్ అండ్ పేమెంట్స్. అంతే కదా? లిసన్ కేర్ఫుల్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఓన్లీ రెవెన్యూ నేచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడమ్మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో. బట్ అదే రిసీవ్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అనుకోండి, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నేచర్, అది రెవెన్యూ అవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, రెండు రికార్డ్ అవుతాయి. డన్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ.
పిఎస్పికే అసోసియేషన్. నేను ఫెయిల్ అవుతా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నీకేమీ రాకపోయినా కానీ ఏదో ఒకటి రాయాలి అనే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. నువ్వు ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఒక పాజిటివ్ వైబ్ క్రియేట్ అవుద్ది, ఆటోమేటిక్గా సిచ్యువేషన్ నీకు ఫేవర్గా అవుతుంది. ఫెయిల్ అయితే అనిపిస్తుంది అసలు మనం పాస్ అవుతామా అని మాట్లాడుకుంటారు. ఇవన్నీ వస్తే కష్టం అనిపిస్తుంది. చూడక ఇవన్నీ డైరెక్ట్ పోయి రాయి. చూస్తేనే కదా కష్టం అనిపించేది. డైరెక్ట్ రాయి, ఏదో ట్రై. సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. అంతే. నీకేమీ రాదు అని ఒపీనియన్తో నువ్వు వెళ్ళొద్దు ఎగ్జామ్ హాల్కి. అన్నీ నీకు వచ్చినాయి వస్తాయి అనుకోవాలి, ఏమైనా రాని వస్తే అసలు పేపర్లో అది లేదు, వచ్చింది రాస్తున్నా అంతే. సింపుల్ లాజిక్. అందుకే లాస్ట్ 5 minutes అదే మాట్లాడతాను నేను. జస్ట్ 2 sets ఉన్నాయి, అయిపోద్ది. క్లియర్? ఇక్కడ చూడము. A fixed charge generally covers all the assets of the company including future. ఇక్కడ చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్. write a short note about fixed charge, write a short note about floating charges అని రావచ్చు. థియరీ రివిజన్ క్లాస్ ఒకటి అప్లోడ్ చేశాను నేను. 1 hour 10 minutes, 1 hour 5 minutes ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ 5 to 6 టాపిక్స్ నుంచి జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పాను నేను. మా ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ రిలేటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ అసెట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫిక్స్డ్ రిలేటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ సింగిల్ అసెట్. ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ అసెట్స్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యూచర్ అసెట్ ఆల్సో. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ రిలేటెడ్ టు one single asset. Fixed one single asset, fixed one single asset, fixed one single asset. Floating on all assets, floating on all assets. Clear? Set number 33. Conservatism, all possible losses but not anticipated income. Yes, true. Expenses in connection with obtaining license already completed. Under or overcasting of subsidiary books is an example of error of commission. Yes, ante kada. Calculation mistakes, error of commission. Del creditary commission to paid consignee, loss of bad debt. However, correct ikkada, but to be borne by consignee kada. Ikkada consignor ichchadu. True or false? False. Next, perpetual debentures. My company is having perpetual succession and meaning endamma life long untadi. పర్పెచువల్ డిబెంచర్స్ అంటే కంపెనీ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి పే చేయం మనం. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ అంటే కంపెనీ క్లోజ్ చేయనుకోండి, అప్పుడు పే చేస్తాం. పర్పెచువల్ డిబెంచర్స్ అంటే ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్, అంటే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి రీపేమెంట్ జరగదు. సార్ అలా ఉంటుందా సార్ అంటే ఎస్ అమ్మ, వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? డన్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ పే చేస్తారంట, అంతే కదా. లిక్విడేషన్ అంటే కంపెనీ క్లోజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి పే చేస్తాం. డన్. నెక్స్ట్, ఓవర్ హెడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ as a total of cost of direct material, direct wages and direct expenses. మీకు చూడండి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, వీటిని మనము ఓవర్ హెడ్ అనకూడదు, ప్రైమ్ కాస్ట్ అనాలి. ఏమనాలి? ప్రైమ్ కాస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దాన్ని ఏమనాలి? ప్రైమ్ కాస్ట్. ఒకవేళ మీరు CMA ఫౌండేషన్ చేస్తుంటే అందులో వస్తుంది అది. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సార్ మరి ఓవర్ హెడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్, ఇండైరెక్ట్ లేబర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ ఓవర్ హెడ్ అనాలి. ఓవర్ హెడ్ అంటే డైరెక్ట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా అని. ఓవర్ హెడ్ డైరెక్ట్ ఉండేది ప్రైమ్ కాస్ట్. ఓవర్ హెడ్ అంటే యాక్చువల్గా అయ్యేదానికంటే ఎక్స్ట్రా, డైరెక్ట్గా అయ్యేదానికి ఎక్స్ట్రా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్, ఓవర్ హెడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెట్, 34th సెట్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఒక 5 to 5 minutes మాట్లాడి క్లోజ్ చేద్దామమ్మా. ఓకేనా? డన్. ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అవసరం లేదు, ఓల్డ్ సిలబస్ అది. సేల్ బుక్ ఈస్ కెప్ట్ టు బోత్ రికార్డ్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. అవునా? ఓన్లీ క్రెడిట్ అమ్మా. దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ డ్యూ డేట్, ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ బి టేకెన్ యాజ్ అ బేస్ డేట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డ్యూ డేట్ అయినా వీ కెన్ టేక్ ఎనీ డేట్ యాజ్ ఎ బేస్ డేట్. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇఫ్ పార్ట్నర్ రిటైర్స్, the other parties have gained in their profit sharing ratio. Yes, అంతే కదా, ఇందాక ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇది. ట్రూ. when shares are forfeited, share capital is debited with called up capital. Share forfeiture account is credited with paid up capital, but here they have given calls in arrears. మా ఇదే సెంటెన్స్ వాళ్ళు వేరేలా మార్చేస్తారు. at the time of forfeiture, share capital debited with called up capital. Share forfeiture credited with paid up capital. Share forfeiture credited with paid up capital. Calls in arrears also credited with paid up capital.
Calls in arrears credited with unpaid capital. Done. Next, accrual concept implies cash basis and cash basis. No, that is due basis. Irrespective of cash, if transaction occur, it has to be recorded. Clear? Okay, na. So with this successfully we completed 34 sets. All I say RTP, MTP, suggested answer, true or false అన్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఆల్రెడీ మీకు ఐసేబుక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. నా లిజన్ కేర్ఫుల్, ఒకసారి వినండి అమ్మ, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా అయితే రేపు మళ్ళీ లైవ్ క్లాస్ తీసుకొని మీతో మాట్లాడాలి, బట్ రేపు మళ్ళీ అడిషనల్గా తీసుకొని టైం వేస్ట్ అవసరం లేదు, ఇప్పుడే డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్? మీకు టోటల్ 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అవునా కదా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కంపల్సరీ, లిజన్ కేర్ఫుల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కంపల్సరీ. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే లైవ్లోకి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. డన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ కంపల్సరీ. 2, 3, 4, 5, 6. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో విల్ బి హ్యావింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫర్ 12 మార్క్స్. ఈ 12 మార్క్స్తో పాటు 1 థియరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫర్ 4 or 5 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ ఉంటుంది. అండ్ 6th క్వశ్చన్లో కూడా ఒక థియరీ ఉంటుంది. 6th క్వశ్చన్లో కూడా ఒక థియరీ ఉంటుంది. అండ్ 6th క్వశ్చన్ కంటైన్స్ కంపెనీ అకౌంట్స్ ఫర్ 15 మార్క్స్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6th క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6th క్వశ్చన్ కంపెనీ అకౌంట్స్ ఏం అడిగారు? బికాస్ కంపెనీ అకౌంట్స్ ఈజ్ అ స్కోరింగ్ టాపిక్. అందులో ప్రెజెంటేషన్ మ్యాటర్ కాదు, నువ్వు ఎంట్రీస్ రాయాలి అంతే. జర్నల్ ఎంట్రీసే కదా, ప్రెజెంటేషన్తో సంబంధం లేదు. అది ఎంట్రీస్ రాయండి సరిపోద్ది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీరు ఐసేబుక్ ఎంసీక్యూస్ నా లెక్చర్ చూసి ఈ లెక్చర్ చూస్తే డెఫినెట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ డెఫినెట్గా 12 out of 12 వస్తుంది అన్డౌటెడ్లీ. ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఈ నాలెడ్జ్ 12కి 12 తెచ్చుకోవచ్చు. మేబీ ఏదైనా అబ్నార్మల్ సినారీ వచ్చింది అనుకోండి, మనకు తెలియదు, ఎక్కడో థియరీ పాయింట్లో కవర్ అయింది అనుకోండి, మేబీ ఒక్కటి రావచ్చు అమ్మ. అట్లా మినిమం 10 అయితే పక్క నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. ఓకేనా? అండ్ మార్క్ మై వర్డ్స్, ఆఫ్టర్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్, సిఏ ఫౌండేషన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ వచ్చిన పేపర్ని నేను అనలైజ్ చేస్తాను. మనం డిస్కస్ చేసిన స్కెడ్యూల్లో ఎన్ని వచ్చాయి అనేది డెఫినెట్గా. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, క్వశ్చన్ 3, క్వశ్చన్ 4, క్వశ్చన్ 5. ఇందులో ఒక 2 questions దట్ కవర్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ, పార్ట్నర్షిప్. ఓకేనా? నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎన్పిఓ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ రెండు ఒక క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఒకసారి చూడండి. మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అంటే వీ కెన్ టేక్ స్ట్రైట్ అవే చాయిస్. క్వశ్చన్ చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎన్పిఓ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ మీరు ఆల్రెడీ 2 ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. లేదు సార్ నేను అసలు పార్ట్నర్షిప్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను చేయను అనుకున్నారనుకోండి, స్ట్రైట్ అవే టేక్ చాయిస్, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ కంపెనీ అకౌంట్స్. మీకు కంపెనీ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నాం మేము అని అనిపించింది అనుకోండి, ఇంకా ఎన్పిఓ పార్ట్నర్షిప్ 2 కలిపి వస్తే అసలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, క్వశ్చన్ వదిలేయండి, ఏం కాదు. ఓకేనా? ఎప్పుడో చేయాల్సింది అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి అవి చూడలేదు సార్, అవి నేను వస్తే రాయలేను సార్ నేను అనుకున్నాను, క్వశ్చన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేసాను అక్కడికి. డన్? క్లియరా? నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు పాస్ అవ్వడానికి స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లైక్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్, అకౌంట్ కరెంట్, యావరేజ్ డ్యూ డేట్, ఇక్కడికి 25 to 30 మార్క్స్ వస్తాయి. ఎగ్జామ్కి 30 నుంచి 35 మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు 20 వచ్చినాయి అనుకోండి, 20 వర్స్ట్ కేస్ సినారీ చూద్దాం, 20 మార్క్స్. క్లియర్? బీఆర్ఎస్ వచ్చిందమ్మా, బీఆర్ఎస్ ఎక్కడ పేపర్ ఉండదు అసలు, డెఫినెట్గా ఇస్తే 10 మార్క్స్ వస్తుందమ్మా బీఆర్ఎస్. అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చేస్తుంది బీఆర్ఎస్. ఒక క్వశ్చన్ రాకపోయినా డైరెక్ట్గా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకొని ఇస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చెప్తున్నా. ఇక నేను మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానమ్మా ఈ పీడిఎఫ్లో. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ రేపు వన్స్ మీరు సిలబస్ రివిజన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ వరకు చూసుకొని వెళ్ళండి, హ్యాపీగా బయటకు వస్తారు. సినిమా హాల్ నుంచి వచ్చి బయటకు వచ్చేప్పుడు సూపర్ హిట్ అంటూ చూస్తున్నా, అదే ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తారు. నేను అజరెన్స్ ఇస్తున్నా. చాలా డిజైన్ చేసి, చాలా ప్లాన్ చేసి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్
అన్ని డిసైడ్ చేసి ప్లానింగ్ చేసుకొని మీకు రివిజన్ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేసాం, రివిజన్ ప్లాన్ చేసాం, స్ట్రాటజీస్ చూసాం, పేపర్ అనాలిసిస్ చేసి. అండ్ ఇంకోటి, నా ఎక్స్పెక్టేషన్ యాజ్ దిస్ అటెంప్ట్ ఇస్ ద లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఓల్డ్ సిలబస్, నా ఎక్స్పెక్టేషన్ యూ మే గెట్ వెరీ ఈజీ పేపర్, వెరీ ఈజీ పేపర్, డెఫినెట్గా వెరీ ఈజీ పేపర్. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు కనుక నేను 5 days షెడ్యూల్ ప్లాన్ ఇచ్చాను చూసారా, ప్రతి టాపిక్ ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, ఖచ్చితంగా చేయండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఇచ్చారు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్లో ఆఫ్ రివిజన్, క్యాష్ బుక్ ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, ఇలా ఇచ్చాను కదా. ఈ క్వశ్చన్స్ చేసుకున్న డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ 70+. నేను అజరెన్స్ ఇస్తాను మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు చూసుకుంటే. రేపు మీకు రివిజన్ ఎప్పటివరకైనా అక్కడ వరకు ఆపేసి ఫస్ట్ ఈ డాక్యుమెంట్లోనే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చూసారా, ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రతిదీ రఫ్గా చేసి చూసుకుంటే వెళ్ళిపోండి. సార్ టైం అయిపోయింది, అన్నీ చదివాను కానీ ఎక్కడో ఏదో తెలియని భయం ఉంది సార్. భయపడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. అన్నీ అయిపోయినాయి అనుకోండి, జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి లక్ష్య ఎడ్యూ ఛానల్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లెక్చర్ పెట్టుకోండి, ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి, వినండి అంతే. బికాస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ విల్ గెట్ 12 marks. అండ్ నేను చెప్తున్నా కదా, ఈ షెడ్యూల్ ఫాలో అయితే 90+ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. 90+ ఆల్సో. ఓకేనా? ఎవరు ఓవర్ థింక్ చేయొద్దు. లాస్ట్ అటెంప్ట్ కదా, కావాలని టఫ్ ఇస్తాడేమో ఇలా అనుకుంటారు. అలాంటిది ఏం జరగదమ్మా. ICAI యాక్ట్స్ ఆల్వేస్ విత్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. అది మీకు తెలియదు అంతే. ప్రతిసారి స్టూడెంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తాయి ఎస్ఏ కూడా. ఓకేనా? లాస్ట్ అటెంప్ట్ న్యూ సిలబస్లో ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అంత ఈజీ కాదు. సో మీరు కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు వదలకుండా విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళండి. అండ్ నేను, గణేష్ సార్, దామోదర్ సార్, రాజేష్ నందా సార్, ఈ 4 members మీకు 31st October, 31st ఏంటమైంది, డిసెంబర్ కదా, 31st December మేము ఏదో ఒక సెంటర్కి వస్తాం. నలుగురం కాదు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సెంటర్కి వెళ్తే ఎవరు ఏ సెంటర్కి వస్తారో తెలియదు. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సెంటర్కి వస్తాం. ఒకసారి అట్లా వచ్చి కనపడి వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ హాల్కి. ఒకసారి అలా వచ్చి మాకు కనిపించి వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ హాల్కి. ఒక కాన్ఫిడెన్స్, అంతే, ఏం లేదు. మీకు మాకు కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ చెప్తున్నా, ప్రాంప్ట్గా చెప్తున్నా, మీకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ మాకు కూడా ఉంటుంది. మాకు. కానీ మేము టెన్షన్ పడ్డా ఇంకా మీరు టెన్షన్ పడద్దు. బికాజ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది మీరు, మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసింది మేము. అంతేనా? క్లియరా? కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు లూజ్ అవుద్దమ్మా. మీలో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎంత తోపైనా ఎంత బాగా చదివినా కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది. టెన్షన్ వల్ల మీకు ఏదైతే బ్రెయిన్లో అవన్నీ పోతాయి. అలా ఉండద్దు. పేపర్ ఖచ్చితంగా ఈజీగానే వస్తుంది. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వచ్చింది, నీకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. నీకు లక్ ఉందని చెప్పి ప్లస్ చేయదాన్ని, ప్లస్ చేయి. నీకు లక్ ఉంటే వచ్చేస్తుంది, అయిపోద్ది. అక్కడికి మైనస్ చేయి, అయిపోద్ది. నువ్వు ఏం చేయలేదే. ఇప్పుడు అయితే 2 అయితే ప్లస్ లేదు మైనస్, అంతే. డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది బీఆర్ఎస్లో. ఇప్పుడు దాన్ని ఆలోచిస్తారా బీఆర్ఎస్ రాయడానికి? నీకు ఏమీ రావట్లేదు. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు కేఎస్ 142 అనుకుంటా. సార్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, రాయాలి అనుకుంటున్నా. జస్ట్ ఏం చేస్తారు, ప్లస్ మైనస్ ఏదో ఒకటి చేయండి. నీకు లక్ ఉంటే అయిపోద్ది కదా. అవునా కదా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, పెట్టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఏది అనిపిస్తుంది పెట్టు. లేదు సార్ నేను ఏది అనుకుంటే అది రాంగ్ అవుతుంది అనుకుంటే అన్ని ట్రూ పెట్టు, ఒక్కటైనా రైట్ అవుతుంది. అదృష్టం వల్ల అనుకోండి అన్ని రాంగ్ అవుతాయి. అదృష్టం ఉంటే అన్ని రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. నీకు ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. డిస్కసింగ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ విత్ అకౌంట్స్ ఒకదాని గురించి మాట్లాడు, అన్నిటి గురించి చెప్తున్నాను నేను. నీకేమీ రాదు, ఏమి రాయనంటే కుదరదు, ఏదో ఒకటి రాయి. నేను పాస్ అవ్వలే ఒకప్పుడు. ఓకేనా? నేను చెప్తున్నా కదా, నేను నా సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అకౌంట్స్, లా, ఫ్రమ్ లా పాయింట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0%. ఒక్క పేజ్ కూడా చదవాలి లా నేను సిఏ ఫౌండేషన్లో, తెలీదు. స్టిల్ ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు లా పాయింట్ చెప్పారు కదా సార్ అంటే, అకౌంట్స్లో ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటే అవే 6% అకౌంట్స్లో పాయింట్.
పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పాయింట్, కంపెనీ అకౌంట్స్ డెఫినేషన్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పాయింట్. అది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ అడుగును నన్ను, నేను పాస్ అవ్వాలా? అలాగే ఉంటుంది. అండ్ నేను డెఫినెట్గా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మీకు టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీస్ మీ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పొజిషన్ కానీ బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు మీరు, ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలుస్తుంది కదా. మా లాస్ట్ 9 months 8 months 6 months 7 months నుంచి చదివారు, మీ కష్టం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు చూసాం. అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇక్కడ వర్క్ చేసే ఫ్యాకల్టీస్ కానీ, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ, డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేసే పర్సన్స్ కానీ, కోఆర్డినేటర్స్ కానీ, అడ్మిన్ స్టాఫ్ కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు మీరు పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. అంతమంది విషెస్ ఉన్నాయి మీకు. పేరెంట్స్ మీరు పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. ఎవరైనా మీరు ఫెయిల్ అవ్వాలని ఎవరైనా కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారా? నో. మీరు కూడా అనుకోవాలి మీరు పాస్ అవ్వాలని. నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో అనే పాయింట్ రాదు, బికాస్ నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నీకు సపోర్టింగ్ ఉన్నారు కదా. నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నీకు సపోర్టింగ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి, లో ఎందుకు చేసుకోవాలి? అవసరం లేదు. దోస్తులు అంటారు అంతే, పట్టించుకోవద్దు. అర్థమవుతుందా? నాకు చూడండి, మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వలేదు అనుకోండి, వదిలేయండి అక్కడికి, మళ్ళీ వెళ్ళి వెరిఫై చేయొద్దు, నా మాట వినండి. అండ్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసే ఫస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఎన్పిఓ, పార్ట్నర్షిప్ ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్, ఫస్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అటెండ్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక్కటి డౌట్ అటెంప్ట్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఫస్ట్ చిన్న చిన్నవి క్యూట్ రాయాలి, ఓకేనా. అండ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనే ప్రొవిజన్ ఏమీ లేదు, మన ఇష్టం ఏదైనా రాయొచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ మిడిల్లో రాయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్, ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ పేజ్ క్వశ్చన్ 1A. క్వశ్చన్ 1A ఇందులో ఉండాలి. ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ పేజ్లో మీరు కొత్త క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 1B. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్, సార్ నాకు 2C వచ్చు సార్, క్వశ్చన్ 2C. అర్థమవుతుందా? ప్రతి ఫ్రెష్ పేజ్లో ఫ్రెష్ క్వశ్చన్ ఉండాలి, ఫ్రెష్ పేజ్లో ఫ్రెష్ క్వశ్చన్. యాదవ్ రాజ్, ఐసీఏ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా చేసి సరిపోద్దామా? దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు గెట్ 70, 80, 90+ ఆల్సో. మా ఇందులో కొంతమంది భయం ఉంటుంది, సార్ నేను ఆర్టీపీస్, ఎంటీపీస్ సజెషన్ ఆన్సర్స్ చేయలేదు సార్ అని. అవసరం లేదమ్మా. వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ విత్ ఆల్ ఐసీఏ మోడల్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు గెట్ 80+ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు గెట్ 80+ ఆల్సో. మీకు అనిపిస్తుంది సార్ ఆర్టీపీసీ, ఎంటీపీసీ సజెషన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎల్స్ స్కానర్స్ ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మేము సిఏ ఫౌండేషన్ చదివేటప్పుడు అసలు స్కానర్ అనేది ఉంటుందని తెలియదు, సజెషన్ ఆన్సర్ ఐసీఏ సైట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలో కూడా తెలియదు మాకు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ జనరేషన్కి అన్ని తెలిసిపోతున్నాయి మీకు. ఎంటీపీస్ అనేవి ఉంటాయి, ఆర్టీపీస్ అనేవి ఉంటాయి, సోర్సెస్ అన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలుసు. మీకు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, భయం ఎక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ కనిపిస్తే ఎంత కనిపిస్తే అక్కడి వరకే ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు కనిపించే 1 2 3 4 స్టెప్స్ వరకే చూడాలి. 1000 స్టెప్స్ 1000 చూడద్దు. 1000 చూస్తే భయం అవుతుంది, అంతే కదా. లాంగ్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళాలి, 5 kilometers టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. 1000 kilometers ఒకసారి ఎట్లా వెళ్తారా? వెళ్ళలేరు, అవునా కదా. స్మాల్ టార్గెట్స్, ఓవర్ థింక్ చేయొద్దు, లాంగ్ రన్ ఆలోచించద్దు. ఎట్ ప్రెసెంట్ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి కాన్ఫిడెన్స్గా వెళ్తున్నారా లేదా, అంతే. ఈ స్కెడ్యూల్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా, ఈ స్కెడ్యూల్ ఫాలో అయ్యి ఈ ప్రాసెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు గెట్ 80+. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గురించి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను, ఓకేనా. డన్, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ నేనైతే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతమంది లైవ్ క్లాస్కి వస్తారని, ఓకేనా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ నా క్లాసెస్ మీకు యూజ్ అవడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీ రిజల్ట్ పాస్ అయితే నేను అంతకంటే ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా, ఓకేనా. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లైవ్లో ఎట్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ 181 members ఉన్నారమ్మా. ఈ క్లాసెస్ ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి.
అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎవరైతే చదువుకున్నా వాళ్ళకి రిఫర్ చేయండి. అండ్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఈజ్ CMA Gopinath Chede. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ నన్ను ట్యాగ్ చేయండి మీ స్టోరీస్లో. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్, విష్ యూ గుడ్ లక్. ఓకేనా? Lakshya is always for the students, always. Clear? So all the best. యాదవ్ రాజ్, 1 day అకౌంట్స్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏం లేదు. లాస్ట్ 5 daysలో నువ్వు ఏదైతే చదివావో అదే మళ్ళీ చూసుకోవాలి. చెప్పే కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ PDF ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ రివైజ్ చేసుకోండి దాన్ని. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ నైట్. సో దట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. థ్యాంక్ యూ all. Thanks for your patience. Again we'll meet in your CA inter classes with advanced accounting subject. Done? Thank you all. Thanks.